Al-Irshad, shirya daga Allah, mai rabu ka ɗauka. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. The principal, Islamic Orientation Secondary School, his two vice, one unavoidably absent, which inshallah very soon is going to be available, other members of the high table, invited guests, parents, graduates, ladies and gentlemen, good morning to you all. First of all, I think most of us are familiar with the weather. Today, alhamdulillah, mun tashi cikin nishadi, cikin ruwa, cikin weather mai daɗi, alhamdulillah. So inshallah, we cannot waste much of our time again, which we are going to move straight to the programs as scheduled, inshallah. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So as it is, kowa ya sani yau ne walimar mu, duk da dai gashi ba mu fara a lokaci kamar yadda muka tsara ba saboda weather nan da muka tsinci kanmu a ciki. But amma we are going straight ahead to programs of events as we clearly written. So we are the first thing on our agenda for today is the arrival of the invited guests. Which alhamdulillah I can see some of the invited guests are already around, which we are going to begin the program officially as others are arriving, inshallah. So without wasting of much time, we are moving to the next item on the agenda, which to those that have the copy, inshallah the copy is going to go around. We are moving to the procession of the team of staff as well as the graduating students, that are the graduates. The idea, and inshallah we are going to have their procession, that is their arrival. Okay, abu na gaba shine akwai gayyatan wato su ɗalibanmu wanda suke gama makaranta yau kenan da yan JSS3 da SS3 shine next item ɗinmu. Za mu gayyace su zo ga mazaunin su nan, kowa ya zo ya zazzauna. Sun yi so za mu koma kan wannan item ɗin. So the next on our agenda for today is the opening prayer. Secondary School SS3 are the ones in front. They are coming in their full ground, getting their seat. They are followed here so that you will be captured. As they are getting their seats, this is the 2022. All right, 2022 academic session. DJ Prime, reduce it small. Reduce it. Thank you. As they are moving to get their seats, they also say a hi to the principal and the high table. The student of JS3 also in their colored hijab. Our JSS3 are now coming using maroon colored hijab, all beautiful today. As they are smiling, yes, very happy, excited, as today is their graduating day. You are all welcome. Let's settle place. You have enough seats. Academic session, Islamic Orientation Secondary School. Thank you very much, Prime. On our agenda is the opening prayer. As I said earlier on, you are all welcome to Islamic Orientation Secondary School. This is the annual graduation walima of the said school. Always, this school used to have a unique program, set of intellectual activities, academic activities, as well as extra moral and extra academic activities.
as we are all welcome to Islamic orientation, inshallah, I promise you, you are not going to regret your staying or you coming to Islamic orientation to observe the annual graduation walima. Okay, ya ce wai akwai da iyayenmu da sauranmu wanda ba mu fahimtar turanci akwai ƙayatattun programs da suke zuwa za ka ji matam kawai kar a gama yau a ci gaba da yi daga yau har gobe zuwa jibi, so ku saurara. Allah ya saka da alheri. As all of اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 2, 3, sing. Today at least you must hear or at least understand 4 languages da zamu yi anan. Wanda suka iya Hausa za su ji, wanda suke jin Turanci za su ji, irin mu Larabawa za mu yi Larabci, akwai kuma Fulani ba a bar mu a baya ba sai mun yi Fulatanci yau. These are at least, I said at least, but other languages also we will be trying. But these languages, inshallah, before the end of the program today, you must hear yaran ka an kira inda kai ka fito daga wayannan yaran ne da na lissafo inshallah. So a zauna a gyara zama inshallah, the program zai yi daɗi. You are all welcome to Islamic Orientation Secondary School here in Barikin Ladi. So next on our agenda is the recitation of the Holy Quran by Khadija Ibrahim Musa. Go ahead, girl. Yes, go ahead, girl. Very calm and disciplined. No. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الله أكبر. At-Takbir. That was the opening recitation of the glorious Quran by Khadija Ibrahim Musa, the outgoing Hajjah, one of the graduating students. Without a of much time, inshallah, zan gayyaci ɗaliba na biyu kuma da za ta karanto mana Qur'ani ayoyi daga cikin Al-Qur'ani mai girma, Fatima Muhammad Nazif. One of the vibrant speakers, we have both Arabic, English. قراءة القرآن برواية دوري عن عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أريكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. صدق الله العظيم. التكبير. التكبير. kamar yadda na gaya muku ɗazu, this is Islamic Orientation Secondary School. Aƙalla za ka iya abubuwa da yawa yau da ka zo. This is Fatima Muhammad Nazir, the outgoing assistant head girl of Islamic Orientation Secondary School. Don't forget, in Islamic orientation there are Arabic, Quranic classes all. This is part of the student of the Quranic class. Fatima Nazif, Allah ya kara albarka. Amin. Let me just briefly go through the Monday here to speech of the Prophet. So alhamdulillah, inshallah, before we move to the next item on the agenda, I will briefly, if the cameraman is ready,
to the commencement of the program with the next agenda. First person that will be introducing is a father, the PTA chairman of Sultan Quran, as well as one of the administrators we have that always been assisting in making decisions in this school, Malam Ibrahim Abdullahi. Baba Ibrahim, barka da zuwa, barka da safiya. Barka da zuwa. Mana ana lissafa iyaye sun fi ku kyau da yau, dole ku musu kabbara. By his side is a father, a mentor, teacher, babanmu gabaki daya, ɗaya daga cikin shugabanninmu, treasurer wato ma'aji kenan na wannan karamar hukuma, ɗaya daga cikin member na national na wannan karamar hukuma mai albarka, ɗaya daga cikin jigajigan malamanmu kuma masu ruwa da tsaki a wannan makaranta mai albarka, babana Alhaji Kasim Yaqub, barka da safiya, barka da zuwa baba. Wa alaikumus salam. A gefen shi abokin shi ne, dan uwan shi ne, tare suka taso kuma har yanzu suna tare. Our chief imam, number one imam of Barikiladu local government, the proprietor of Islamic Orientation Secondary School, as well as babanmu gabaki ɗaya kuma malaminmu Baba Muhammad Abdullahi, barka da safiya kuma barka da zuwa baba. Barka da zuwa baba. At-takbir. At-takbir mana. An ce limami ba a ji wani kabbara ya tashi ba. By his side, inshallah, is also a teacher, a role model, a mentor to many of us here. The PTA chairman, Islamic Orientation Secondary School, Baba Adam Abbas, babanmu officer, barka da safiya baba. At-takbir. Graduates yau ba kwa farin ciki ne? Mu ma muna jin ruwan nan, kar ku damu. Kai zan yi tsallake kafin na dawo kan ogan, ko kuma dai kafin mu ce ga baki ɗaya dai. An ce yabon gwani ya zama dole. Na'am. By his side, duk wani wanda ya tara nan gurin ya tare ne dan shi. In ana maganan president din Islamic Orientation Secondary School shine wato shugaban kasa kenan na wannan makaranta din. Teacher to the core, mathematician of English language, engineer of English. No, engineer na gode. The principal of Islamic Orientation, Dr. Muhammad Abubakar Musa Malam Sirajo, barka da dawowa malam. At-takbir. Graduate ba ku sha turanci ba kenan. Moving to that age, to the age here, there are two vibrant teachers. Both of them had taught me in classes, and up to today, whenever the need arises, they are teaching me. First, I will introduce Malam Rabiu, wanda aka fi sani da babanmu Baba Matse. Barka da safiya, barka da zuwa. Zan dawo da Allah a yi haƙuri, da na tsallake ne sai aka wuce. I will introduce the Vice Principal Academics, inshallah, a teacher to the core, mathematician, Malam Ishaq, barka da safiya, barka da zuwa. To that age, I have Malam Abdullahi, a mathematician also. Tun daga SS1 ina shi yake koya mun ma shi yasa na iya mas har yau. Malam Abdullahi, barka da safiya, barka da zuwa sa. All other dignitaries, inshallah, in due course will be introducing other participants of the program. But for now, inshallah, we are going to skip the introduction. Alamina, shugaban matasa na barikin ladi, ba wai shugaban matasa na matsayi ba na harkar karatu da karantarwa. Babanmu Malam Abubakar Musa, headmaster, primary section of Islamic Orientation Secondary, who is also here. Malam barka da zuwa, gashi yana daddana laptop yana ta bincike akan aikin da zai yi nan ba da jimawa ba. You are welcome and good morning, sir. Wanda duk wani ci gaban da kuka gani a speech by the principal. Na'am, inshallah abu na gaba za mu saurari jawabai ne na maraba da baki, sannan kuma da bayanin shi da zai mana. Waye zai mana? Aka ce the principal, wato shugaban makarantar Islamic Orientation Secondary School kenan gabaki daya. Barka da zuwa malam, as you take the high table. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, amma ba'du. Assalamu alaikum. Members of the board here present, graduates, invited guests, fellow teachers, I'm very happy
standing here before you this rainy morning of Sunday, the 11th of September 2022, for being here to witness a speech and graduation walima of 2022 graduating class of both JSS 3 and SSS 3. I welcome all of you. I must also commend all of us here for having the time, in spite of the rains, to answer or to be here in answer to the call made by the school, but not only by the school, but by the students of the school. Many of you are here on behalf of your own children. Many of you are here on behalf of what? Many of you are here on account of the fact that your children may have friends that are among the graduates. I welcome all of you for coming. Speech and prize giving day or occasions such as this have become a tradition. It is the tradition of schools to have a day dedicated to speeches and prizes. You know, all work and no play makes Jack a dull boy. We have every cause to celebrate our children who have, through thick and thin, have painstakingly stood for education, at least for 3 years. That is for those of them who are graduating to SS class. For some, it is 6 years of this painstaking adventure. I call it adventure because the students have withstood rains, shine, just to graduate. And here they are. So no amount of sacrifice on our part is enough. I mean, we can dare the sunshine, we can dare the rains just to be here to celebrate with them. Once again, I welcome all of you who have taken their time to be here in spite of the weather. With these few remarks, and by the powers vested in me as the principal of Islamic Orientation Secondary School, I hereby declare this event open. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. At-takbir. I think At-takbir. So that was the speech by the principal of the school. A cikin bayanansa ya yi bayani masu gamsarwa sosai. But because we don't have time, we're not going to talk on that. We are just going straight to our next item on the agenda. Na'am, tace baba principal nami yayi bayani masu jan hankali, amma ganin cewa ga ruwa kuma ba lokaci, insha Allah za mu je abu na gaba da za mu saurara a daidai wannan lokaci. Okay, next on our agenda is a poetry presentation by Huzaifa and his team. Or his co-presenter. Huzaifa. Good day to you all. My name is Huzaifa Umar Muhammad. Together with me is Khalida Abubakar Muhammad. We are here to present a poem. The title of our poem is I Am North. I am North. I run from the far Sahara
through the Sahelian Kano to the fertile land of Benue. I am not a spring of wisdom. I fed the brave Sardauna and the eloquent Tafawa. I am not a home to the Hausas, the Fulanis and Kanuris, Birom thieves and Idomas. I am not a generous mother, but I betrothed the Niger to a beautiful bride, the Benue. In me are people from diverse places. Adamawa speak beauty, in Kaduna it reigns intellect. Sokoto narrates legend of Sheikh Usman and Fodio and his conquest of Arugungun down to the village of Ilori. In me are blacksmith from the ancient town of Bidda. Tell me about the town of Hadeja and fishes in its mysterious river. Plateaus harvest minerals and abundance dwell in Kano. Maiduguri was the home for all in the days of Adenis. I am not the stout miner, the arid land of Gashua. I am vast farming and pottery. I am not a cave that echoes all the sounds of Bangoiro. I am the strings of the Maraya. I am not Arewan Sarkin Diko. I am Mamam Durugu. I am architectural prowess. I am not. I am the wealthy Dangote. I am Okene and Ajokuta. I am Damaturu, Jos and Lafia. There is more to me than the stories you hear. I had noble queens and kings, town within me far and near. My youth are not extremists. I am the groundnut pyramid. I am Yakub Gon and Abacha. I am Mama Shua and Murtala. When the sun rises, my market gets saturated with hardworking merchants and traders from beyond me. I am not of various faiths, Muslim and Christian, for church and mosques. Do not try to slender me. First steps, do not define me. My offspring are not terrorists, for I am not. I am hospitality. In me are 8 long festivals and some colorful durbas. My Yankari is a sight to behold. Come, do not wait until you are told. I am not. I am Bayajidda. I am Atan Bayaro. I am Ladu Kwali and Sawaba. I am not the seat of the caliphate, the burning Kudu Pentis. I am the culture and heritage. I am not. I am milk and meat. I am cows and camels. I am grains and bounty harvest. I am not an abode of the Gwaris, the Jukuns and the Zurus, the Baras and the Galax. This rain will go. This blood will wash away. These cries will fade slowly. For I am not Arewan Ali Makau. Mambila touches the skies. Our is sweeter when fried. I heard Gurara has tasty waters. In me are brothers without borders. Bauchi divorce master. Prize and anthem in Gombe. There are modules of tour in Daura. Adeja is well known for mere kuka. All hail Mama Shada, who rose from ancient culture. Our queen Amina is a heroine. She fought was for all to them. I am not a place of love for my right centuries, where peace had found shelter. They call me not. My children call me Ariwa, but then to me I am home for men, women, young and old. Thank you. Ladies and gentlemen, a round of applause. I cannot hear you. Oh, you know my problem is that most of us that are seated here don't know. Umba kusani ba kucheba kusani ba se kutafa mayara domba kusani ba kusani ba. Kusani shine yaran na sun yi almost 7 verses of poetry. Shine bangon kowa yana tafi ba, bangon kowa yana wasa nera ba. Do you think it's easy? A round of applause for these students. These students have just succeeded in telling us what the North is. Idan ka ce kai dan arewa ne in baka ji abin da yaran nan su faɗa kan arewa ba don kai ba nan arewa ba ne. In baka ji abin da suka faɗa ba kai nesa. Kawai ina tsaye kawai sai ina jin wani shauki ne suna kawai yadda suka faɗi kawai labarin arewa suka faɗa ciki da waje. Kun kuka saurare su da kyau za ku ji suna labarin Ali Makaho, Dan Kwairo, irin je wa'annan mutanen wanda su suka yi wa arewa wasu abubuwa wanda
suka shiga suna tarihi. So I think they deserve a round of applause. Please, let's clap for them. Let's clap for them. It is not just for fun, it is for education. And ladies and gentlemen, you are going to see much more of these. We have power-packed presentation from our students, of which you are going to be blessed by listening to them and enjoying. Ladies and gentlemen, without further ado, the program is still coming, and then even with the rain, you people are still here. That means yes, we are enjoying it, and then we are going to make most of our time here. So next on our agenda is a debate presentation, a Hausa debate presentation. Mahawara ne za a yi mana shi da Hausa, kuma ba dan ya tara muku alƙawari cewa wannan debate din zai kayatar ba. Bari ne bar ku sai kun kalla. You know when the debaters gan kamar musu ne. Ka san an san mata da cacan baki. This is called educational debate. These are called valid arguments. We are trying to find solutions to the problems facing us as Nigerians. Ladies and gentlemen, a round of applause for the presenters of the Hausa debate, and then we are going to have Ahmad Ibrahim and his team. A round of applause for them. Mr. Jade Alƙawari, insha Allah, in dai kana jin yaruka akalla 4 ko 5, yau za a ma wani program da ya shafi wannan yare naka. To na farko a jerin wannan shirye-shiryen mun yi Qur'ani, kai mu manta fa mun ji karatun Qur'ani ko? Farko a cikin jerin wannan shirye-shiryen shine muhawara, za mu saurara daga bakin ɗalibanmu akan wani maudu'i da yake damun mu, wanda insha Allah za su faɗa mana maudu'in nan. Ɗalibi na farko da yake cewa to bari fara muku cewa matsala da illa da ilimin kimiyya da fasaha, wato wannan science and technology din da muke da shi, illolin shi ya fi nasara da ci gaban da ya kawo mana. Wannan muhawarar da ake ta akan cewa science and technology has done more harm than good to the society, to the humans. To sun jama'a, tambayar me yafi kaifi tsakanin sanda da takobi, wannan muzantawa ce ga takobi. To jama'a, kun gane da zufa ko? Duk a cikin yadda nake ɗaukin bayyana muku matsalolin da ilimin kimiyya da fasaha suka kawo, har nake kokarin mantawa ma ban yi gaisuwa ba. A gafarce ni masu girman alƙalai, girman wata da na ji a wajen abokan muhawara ta ne ya mantar da ni na fara zuba ba tare da na yi gaisuwa ba. Ina miƙo muku gaisuwan ban girma da jinjinawa ga shugaban taro, manyan baki, alƙalan muhawara, abokan muhawara ta gami da masu kallo. Assalamu alaikum. Sunana Ahmad Ibrahim Adam, wakili na farko da ke tsayen ganin ya kawo muku gamsassun hujinsa akan cewa matsalolin da ilimin kimiyya da fasaha suka kawo sun fi ci gaban da suka kawo wa al'ummar mu a yau. To ina ma da hadi, abun mamaki, wai ku rage da nuna zo bokan zo. In banda abokan karawa ta da san jan magana, ta yaya ma za su ce wai matsalolin da ilimin kimiyya da fasaha suka kawo ba su fi ci gaban da suka kawo ba. Ai kowa ya san cewa filin su kuwa ingarman doki ba wai filin su kuwa gurgun jaki bane. Ko da yake Hausa suna cewa wai rashin sani ya fi dare duhu. Kamar na cigaba yana da kyau kwarai mu fara da sanin abin da ake nufi da kimiyya da kuma fasaha, domin hakan zai taimaka wajen fahimtar hujjojin nawa sosai. Na farko kimiyya wani ilimi ne da ke nazartar abubuwan ɗabi'a da suke kewaye da wanda a turanci ake cewa science. Sai kuma fasaha, a hausance idan aka ce fasaha ana nufin wata abu wanda babu sarƙaƙiya ko kuma wahalar fahimta da shi, wato technology a turanci. Tabbas kamar yadda na fara daga farko, matsalolin da ilimin suka kawo sun fi ci gaban da suka kawo saboda dalilai na kamar haka. Na farko, matsalar salula. Mutanen da suke da kwarin gwiwa kan al'umma sun yi imanin cewa fasaha za ta kawo sabon sauyi a cikin al'umma ta yanar gizo ce ko kuma ta wayar salula, amma kuma bayani ya nuna gaskiyar dangantakar mu da fasaha nesa ba kusa ba ta fi ban sha'awa. Fasaha ta zo da sabuwar al'umma inda za a samu yanayin da kowane mutum duk yadda yake nesa da sauran mutane zai iya waya da kowa, amma kuma abin da ya biyo bayan bullowar tarhon ya kamata mu duba. Sabuwar fasahar ta yi fafutukar cusa wani sabon abu a cikin al'adunmu da kuma tunaninmu, domin a lokacin kirkirar ba tana samar da hanyar sanin menene a cikin ta ba, sai dai ta yi jagora zuwa ga wani gagarumin rashin sani ko kuma makanta kan al'adunmu da tunaninmu. Babban abu rashin burgewa nan shine an yi kiyasin cewa shekara ta 2017 wayoyin salula sun fi mutane yawa a duniya. Wannan ne ɗaya daga cikin damuwar da mutane suke ciki bayan bullowar fasahar. Ƙarin rashin abun burgewa nan shine lokuta da dama kayan fasaha sun fi kowa ba da gudunmawa wajen lalacewar tarbiyyar yara, saboda yadda suke mai da kamilallin yara maza da mata zuwa yan iska wanda za su addabi al'umma. Za ka ga yaro ko kuma yarinya sun fito daga gidan mutunci da tarbiyya, amma kuma daga zarar lokacin da suka fara amfani da salula, lokaci ɗaya zai rushe musu duk wata tarbiyyar da iyayensu suke shekara da shekaru suna ginawa kan yayansu. Idan muka kai duban mu ga rawan yaran yanzu sun fi shakuwa da wayoyinsu fiye da kukan kuma iyayensu. Haka zalika matsalar salula ta janyo rabe-raben aure sosai.
zaka ga mata ba ta lokacinta da mijinta da yaranta wajen tana danna waya, zaka ga ba ta lura da mijinta da yaranta duk daidai tana danna waya, wanda idan ba a yi wasa ba mijin zai iya yin fushi ko kuma ma ya sake ta. Dan Allah jama'a, wannan matsala ne ko kuma ci gaba? Wannan hujja kaɗai ta isa ta tabbatar mana da cewa matsalolin da ilimin suka kawo sun fi ci gaban da suka kawo. Na biyu kuma almarar kaɗai ta. Wannan labari ne na na'urori da suke karuwa da ayyukansa har abada, inda suka je ko mu kanmu ba mu je wannan tafiyan ba. Almarar da take tattare da wannan tafiya ta yau ita ce sare ga zuwan lokacin da basirar na'ura za ta fita mu. Duk da cewa yawancin mutane ba su damu da wannan fasaha ba, amma kuma barazanar hakan a zahiri take. Ba shakka wannan hasashe ya tabbata. Kuma domin tsira daga wannan bala'i to fa sai mun shiga sabon babin tarihin nan adam. Ko muna so ko ba ma so ba za a ci gaba tafiya haka ba. Za mu so mu tsira gangan jikinmu da kuma tarihinmu, to sai mun fito da kyawunmu kuma kar mu nuna gazawa ɗan adam. Domin nan da zuwa wani ɗan lokaci burinmu na fasaha zai iya kaucewa abin da yake iya tabbata a zahiri ya kuma yaudare mu. Hujja ta uku, asarar kuɗi. Manyan baki, shugaban taro, na san dukan ku za ku ba da shaida akan makudan kuɗaɗen da yara maza da mata suke kashewa domin siyan na'ura, domin kayan kimiyya da fasaha sun fi komai tsada a kasuwa. Bugu da ƙari, kudin katin kira da data da maza da mata suke asara ya yawa, abin kuma ba a magana. Za ka ga karamin yaro yana saka kati a waya ko data ke da naira 7,000, amma iyayensa ba su da abin da za su ci. Don Allah mu rama wannan ci gaba ne ko kuma ci baya? Daga ƙarshe, raba zumunci. Mutane da yawa suna cewa fasaha tana yadawa da hada zumunci, amma kuma ni ana fahimtar fasaha tana raba zumunci ne. Domin za ka ga ɗan adam yana da ɗan uwa da yawa amma bai taɓa zuwa gurinsu ba, sai ya ce wai yana yi ta waya ko kuma ta kafar sadarwa. Allah sarki, har na tuna lokacin da iyayenmu da kakanninmu suke tafiya mai tsayi domin su sada zumunci, amma kuma banda mu, saboda za mu ce akwai kafar sadarwa ko kuma wayar salula. Bugu da ƙari, sau da yawa za ka je gidan mutane za ka ga kowa na danna wayarsa a cikin ɗaki ɗaya tak, babu wanda ya damu ya hidin ɗan uwansa. Na so matuƙa a ce ba a iyakance mu lokacin da zan ɗiba domin kawo muku hujjojina ba. Wallahi da idan na fara jero muku gamsassun hujjojina, da abokan karawa ta ma ba za su ƙara magana ba, domin shi wannan shi ake kira da sama ta yi wa yaro nisa sai dai hange. Da wannan nake cewa na barku lafiya. Na gode. Ladies and gentlemen, a round of applause. Wow, I am enjoying the rain. I am enjoying the rain. You are not with me. I am enjoying the rain. Because I can stand for this rain for the next 12 hours if these students will keep on educating us about the disadvantages of technology. Ladies and gentlemen, that is the voice of the first speaker. A round of applause for him. Yanzu za mu je ga next speaker mu, wato na bangaren da suke cewa ilimin kimiyya da fasaha ci gaban da suka kawo ya fi matsaloli ko kuma illolin da ya kawo. Zainab, you're welcome. She's going to use this. You come here. Put the mic close to your mouth and then face. Gauran giwa ya fi karfin wasa. Kowa ya san ruwan zafi ba wajen wasan kwaɗo ba ne. Shugaban taro, alƙalan muhawara, mai kula da lokaci, mai sasanci, 'yan uwana masu muhawara da sauran masu sauraro. Assalamu alaikum. Sunana Zainab Ibrahim Abdullahi. Daga makarantar Islama wato Islamic Orientation Secondary School. Na bayyana ne gaba gare ku don in bayyana inda baki na ya karkata game da wannan kanin muhawara. Cewa matsalolin da ilimin kimiyya da fasaha ya kawo sun fi ci gaban da ya kawo ga al'ummar mu ta yau. Ni a nawa ra'ayin ina cewa ba haka bane. Kenan ci gaban da ilimin kimiyya da fasaha ya kawo sun fi matsalolin da suka zo da shi. Kafin na bayyana hujjojina, yana da matukar muhimmanci na yi jawabi akan maudu'i, wato kimiyya da fasaha. Daga Wikipedia, wanda suka bada ma'anoni kamar haka, shi kimiyya ilimi ne da ke nazartar abubuwan ɗabi'a da suke kewaye da mu. Fasaha kuma ilimi ne da ke nuna hazaƙar ƙera abubuwan al'ajabi da hannu. Ga hujjojina kamar haka. Na farko, sauƙaƙa rayuwar al'umma. Dangane da wannan hujja za mu ga cewa bayyanar kimiyya da fasaha ta sauƙaƙa rayuwar al'umma ta hanyoyi kamar haka: tafiye-tafiye, isar da saƙo, noma, kiwon lafiya da dai sauransu. A zamanin baya, kafin bayyanar kimiyya da fasaha, babu ababen hawa na zamani kamar su mota, jirage, mashina da dai sauransu. Sakamakon hakan yakan sake amfani da dabbobi kamar su jaki, doki, raƙuma don harkan safara. Wanda hakan yakan sa ɗan tafiyan da bai wuce a yi cikin wasu awowi ba, sai a ɗau kwanaki da dama ko ma watanni.
amma da bayyana waɗannan ababen hawa na zamani komai ya zo da sauki. Lagos zuwa Maiduguri cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Haka zalika wajen isar da saƙo ga wayar salula. Cikin 'yan dakika za ka yi magana da mutumin da ke birnin Sin idan ka ga dama, amma a zamanin da ko cikin mafarki hakan baya yiwuwa. Shin wannan samun sauki ne ko kuma? Idan muka koma bangaren noma da kiwo, wai shin akwai manomin da zai iya fitowa da fartanyar sai ja da aiki da tarakto za ta yi? Duk wani mai hankali ya san hakan ba mai yiwuwa ba ne. Na biyu, inganta rayuwar al'umma. Bayanan kimiyya da fasaha ta inganta rayuwar ɗan adam ta hanyar kawo masa duniya cikin tafin hannunsa da kuma kayan more rayuwa kamar su talabijin, salula, yanar gizo, na'ura mai kwakwalwa da dai sauransu. Inda mutum yana kwanta a cikin ɗakinsa amma kuma yana bibiyan abin da duniya ke ciki, kama daga siya da siyarwa, ilimin girke-girke, siyasar duniya, sada zumunta da dai sauransu cikin nishaɗi da kwanciyar hankali. Na uku, bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Gudunmawar da kimiyya da fasaha ta bayar ɓangaren bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ba abu ne za faɗe shi da ƙaramin murya ba, domin kuwa kama da kuɗin shige da ƙasashe ke samun ta hanyar sayar da kayayyakin da suka kera a ƙasashe daban-daban, wato export a harshen turanci, zuwa kuɗin shigen da suke samu ta hanyar harajin da kamfanonin cikin ƙasa ke biya. Misalin kamfanonin sadarwa kamar su MTN, Airtel, Glo da dai sauransu tana samar da harajin da ba a kasa miliyan cikin kowane wata. Kenan idan babu rairar waɗannan kamfanoni da kimiyya ta zo da su, to goma ba ɗaya ƙasa baki ɗaya. Na hudu, inganta ilimi. Ilimin kimiyya da fasaha ta inganta ilimi ta hanyar kawo na'urori da suke taimaka mana don faɗaɗa bincikenmu, bayyana ɓoyayyun abubuwa, kwakwa da dai sauransu. Wai shin kafin bayanan kimiyya da fasaha, wai a cikin ya san cewa gizo-gizo ƙwaron da a kullum kake tare da shi yana da idanu guda 4? Wai san yadda rayuwar kiyashi take gudana? Wai san irin halittun da ke cikin ruwa? Wai san yadda jini, iska, abinci suke zaga a cikin jikinka? Duk waɗannan abubuwan an san su ne ta hanyar amfani da na'urori da kimiyya ta zo da su domin sauƙaƙawa wajen gano ilimin waɗannan abubuwa. Na biyar, samar da aikin yi. Ilimin kimiyya da fasaha ta samar da aikin yi ga al'ummarmu na wannan zamani ta hanyar sana'o'i kamar likitanci, injiniyanci, ƙere-ƙere, kamfanoni da dai ma'aikatansu da dai sauransu. Hatta sana'ar tuƙin mota ya samu ne bayan bayyanan kimiyya da fasaha, domin kuwa idan ba a ƙera motar ba to ba za a tuƙa ba. Daga ƙarshe, duk da dai kowane irin abu yana da irin nashi amfani da kuma illa, amma akan duba ne a gani shin alherinsa ne fi yawa ko kuma illa. Ina fata masu sauraro sun gamsu da cewa ci gaban da ilimin kimiyya da fasaha kawo sun matsalolin da su suka zo da shi dangane da waɗannan hujjoji na nagode. A round of applause for her, please. Ladies and gentlemen, a round of applause. This is getting interesting. This is getting interesting. Wani wuri da ta yi bayanin cewa to bari ne bari. Ni ba ni moderator ba ne. Karin ta yi a wannan wurin. Mr. Jerry zai yi magana da Hausa, Mr. Jerry ma zai yi nashi da Hausa. Ni dai na san abin da dai ta faɗa shine yanzu na haka in zan je Saudi, barin hawo camel ba zan shiga girki. Kuma ta sake gamsar da ni da cewa gashi na ana kallon mu a TV. Thank you for technology. Ladies and gentlemen, a round of applause for her. That is the first speaker telling us the advantages of technology. Thank you very much, Mr. Jerry. Kamar da na alƙawari sai ka ƙaru da akalla abubuwa da yawa. Yanzu haka kuna mun lissafin yarka nawa kuka ji? Ku ce mun biyu ko? Sauran ma suna tafi insha Allah. Ɗaliba na biyu da zan gayyata a wannan sashi domin ita ma ta zayyana mana gamsassun hujjojinta ba kowa bane illa Asma'u Abdullahi mai yaƙi. Asma'u Abdullahi mai yaƙi. A rashin kira karen bebe ya bata, muna tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro. Shugaban alƙalin wannan gasa, manyan baki, abokanayen muhawara, masu sauraro da kuma 'yan uwana ɗalibai maza da mata, ina muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum. Wacce take tsaya a nan gurin ba kowa bace ba ce Asma'u Abdullahi mai yaƙi. Na tsaya ne a nan gurin ba don komai ba domin cikakkiyar muhawarar mu wacce take dauke da suna matsaloli da kuma illoli da ilimin kimiyya da fasaha suka kawo mana sun fi ci gaba fiye da nasarori da suka kawo mana. Tabbas wannan haka ne. Hujjata ta farko shine janyo rashin aikin yi. Ɗaya daga cikin matsaloli da illoli da ilimin kimiyya da fasaha suka janyo rashin aikin yi ga mutanen duniya baki daya, wanda hakan na faruwa ne saboda manyan kasashen mu sun fi son amfani da mutum-mutumi wato robot a harshen turanci wajen gudanar da ayyukansu.
haka zalika kasashen da suka fi ci gaba sun gwamnati sai robot guda ɗaya wajen gabatar da ayyukan mutane da dama. Hakan ya janyo rashin aiki ga mutane da dama. To jama'a, wannan nasara ce ko kuma rashin nasara ce? Ni na san rashin nasara ce. Hujjata ta biyu, misali a nan yin na'ura mai bada kuɗi wato ATM, hakan ya janyo asaran aiki ga mutane da dama. Sannan kirkiran jirgi mara matuki, hakan ya janyo asaran aiki ga matuka jirgi da dama. Hujjata ta biyu shine ɓata lokaci ko kuma ce cinye lokaci. Shugaban alƙalin wannan gasa manyan baki, ilimin kimiyya da fasaha ba na abu bane da yake ɓata mana lokaci ko kuma ya cinye mana lokaci. Jama'a masu sauraro, za ku yarda da ni idan na ce na'ura mai kwakwalwa, talabijin, wayar hannu suna canza mana lokaci. Saboda za ku ga yara manya maza mata sun ɓata lokacin sa a yanar gizo-gizo wato intanet a harshen turanci, sun shafa awanni 5 zuwa 6 ba abu mai amfani. Sannan ɗalibai da dama ba su aikin gida, sun gwamnati su ɓata lokacin sa a yanar gizo-gizo. Sun gwamnati su ɓata lokacin su a kafofin sadarwa kamar su Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok da dai sauransu. To jama'a, wannan nasara ce ko kuma rashin nasara ce? Hujjata ta uku shine damfara ko sata ta hanyar na'ura. Yan wana maza da mata, za ku iya ba da shaida akan fitinar sata ko kuma damfara da ake aiwatarwa ta hanyar na'ura wanda muka sani da scam a harshen turanci, wanda hakan na faruwa ne ta hanyar ilimin kimiyya da kuma fasaha. Sannan mun fi samu wa'annan da ta kofofin sadarwa kamar su Facebook da kuma WhatsApp. Hujjata ta hudu shine fifitan na'ura mai kwakwalwa fiye da dan adam. Jama'a masu sauraro da kuma yan uwana, na san za ku bada shaida akan mutane da dama sun gwamnati su buɗe wayoyinsu ko kuma kwamfutarsu fiye da su fita waje su ga yan uwansu, amma dai ba sa son fita waje su ga yan uwansu ko kuma su yi mu'amala da su. Sannan mutane da dama sun gwamnati su buɗe wayoyinsu ko kuma kwamfutar su fiye da su karanta littattafai a ɗakunan su, wanda hakan ke iya janyo tabin hankali ko kuma rashin hankali kamar yadda masana bincike suka aiwatar. Hujjata ta biyar shine fifitan dabarun ilimin kimiyya da kuma fasaha. Yakan janyo kadaici, wanda hakan ke iya jefa yara da manya maza da mata cikin hatsari. Sabida haka, domin kuwa tasa ɗaya ta isa duniya, sabida haka ina iya cewa shugaban taro, alƙalin gasa da kuma manyan baki, ina fatan na gamsar da ku da ina cikakkun hujjoji na gode. This debate will not finish. Very, very interesting. Wow. No, I feel like dashing my phone. I don't want my phone again. She has finished me. I don't want my phone again. Wait, can technology be that disadvantageous? Very, very much. Joblessness, cybercrime, they are too much. Ladies and gentlemen, a round of applause for the second speaker. She has just told us the disadvantages of technology. It has disadvantages. So many. Ladies and gentlemen, sit glued to your chairs as we take the second speaker. Okay, before we move to the second speaker. Ramin kura, kowa yake son hannu. Shugaban taro, ingantaccen mai kula da lokaci, mai gudanarwa, yan uwana maza da mata masu sauraro, abokan muhawara ta, ina muku barka da warhaka. Sunana Ibrahim Bilkisu Abdullahi, zan daura ne daga inda yar uwata ta tsaya. Fasaha tana inganta sadarwa. Kafin juyin halin digital, kasuwanci dole ne su dogara da wizoyi na jiki da tarurrukan fuska domin sadarwa yadda ya kamata. Tare da yaduwar amfani da fasaha, mutane na iya sadarwa daga dubban mil daga juna. Sadarwa tana zama mafi sauki fiye da kowane lokaci tare da email, tarurrukan taron bidiyoyi da aikace-aikacen hira. Abin da ya sa fasaha yake da al'ajabi a wannan bangare shi ne, za ka iya gani abokin hirarka ido da ido ba tare da ya zo inda kake ba, kamar Zoom call, WhatsApp video call da sauransu. Tsarin aikin ilimi da inganta sufuri. Ayyukan aikin gona na yau da kullum sun ga canji matuƙa mai mahimmanci zuwa wannan ilimi na kimiyya da fasaha. Wanda a yanzu abubuwan da suka maye gurbin injinan da suka maye gurbin abubuwan noma na baya suna da yawa kamar motor tractor, injin ban ruwa da dai sauransu. Wannan ya haifar da na'urar
na wurin aikin gona mai sarrafa kansa domin samun ingantaccen abinci da wadataccen gona ga al'umma. In muka koma gefen sufuri kuma za mu ga tafiya kan taguwa, dawakai, jakuna da tafiya ƙasa ya yi ƙaranci zuwan wannan ilimi na kimiyya da fasaha. Ƙaramin misali yanzu a ce ka je Lagos a ƙafa ko akan wata dabba wuni nawa za ka yi? Wuni nawa za ka yi fi sabilillahi? Amma zuwan jiragen sama, jiragen ƙasa sun kawo mana sauki. Na sa abokan muhawara ta za su yi tunanin cewa ai ana iya musu ta hanyar amfani da kayan kimiyya da fasaha. Amma tambaya ta gare ku shine me yasa mutum yake mutuwa haka kawai a gidansa ba tare da rashin lafiya ba komai? Ko shi ma ilimin zamanin ne ya kawo haka? Tsarin ilimi da ilmantarwa. Kafofin kan layi da yanar gizo sun ba da damar cibiyoyin ilimi da su kuma ba da ilimi cikin sabon salo mai zurfi. Akwai abin da makarantar nan ta yi saboda mu ɗalibai masu fita wanda kana zaune a gida za a rinka maka karatu a baka aiki ka yi kuma ka gabatar wanda ake mata taken online class for SS3 student. Yan wani abokan muhawara ta shin akwai wanda bai amfana da hakan ba? Yan wana maza da mata masu sauraro, magana ta ƙarshe shine ilimin kimiyya da fasaha an kawo shi ne domin amfanin mu gaba ɗaya ba don cutarwa ba. Duk wanda muga yana amfani da shi wajen cutarwa to shine gurɓataccen ba kimiyya da fasaha ba. Na gode. A round of applause. Yes, she has told us more on the advantages of technology, and then it is getting hot. I don't know. If all of us were to be the judges of this debate, I don't know what our judgments would have been. But then we are still moving. Now we are going to the third speaker of the opposing side. A daidai wannan lokaci ne iyayenmu yanzu suka tambaye ni wai waye alƙalan nan ne. Abin da yasa suke tambaya shine to ban san ma mai alƙalan za su rubuta ba, me za su ce kenan. To mu ma kanmu dukan mu alƙalai ne kuma za mu yi lissafi mu gane cewa shin illoli da rashin shi ko kuma da nasarar da wannan ilimin kimiyya da fasaha ya kawo wanne ya fi yawa, sannan sai ka yi aiki a kai kuma ka wa kanka hisabi. Ba za mu gama ba har sai mun gayyaci ɗalibi na uku daga gefen masu cewa illolin ilimin kimiyya da fasaha ya fi nasarorin da ya kawo mana. Wannan ɗalibin ba kwa bane illa Ɗahiru Sunusi Salo. Ɗahiru Sunusi, the third speaker. Ka zub da miya to cinikin to ya ƙare, kowa ya ce wutan kara ya kwana shine kwana bai bacci ba. Muna tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro. Ya mai girma shugaban makaranta, masu girma alƙalan muhawara, abokan karawata da masu sauran uwana ɗalibai maza da mata gaisuwa a gare ku. Na tsinci kaina cikin farin ciki kasancewa yau zan gabatar da hujjoji na a gare ku. A wannan gagarumin muhawara wacce take faɗin matsalolin da ilimin kimiyya da fasaha ya kasun fi ci gaba a cikin al'ummar ma yau. Suna na Ɗahiru Sunusi Salu. Assalamu alaikum. Da farko zan ce abin ya zo min a daidai, wai mai ido ɗaya ya leƙa shantu. Ina fatan za ku yi min kyakkyawar fahimta domin zan gina bayanai na ne bisa ƙwararren hujjoji. Gagara ba ɗau mai wuyar tumbukewa. Jama'a in muka lura da yadda duniya take hajijiya da mu tabbas za ku yadda da ni. Idan na ce ilimin kimiyya da fasaha ya kawo mana matsaloli da sharrance-sharrance iri-iri. Alal misali duk masifun da suka gagar magancewa a yau lalle yana da alaka da abin da muke buga kirjin cewa kimiyya da fasaha sun ka ci gaba. Ni a gani na wannan ci gaba ne irin na mai tonar rijiya, yana ƙara ƙasa, yana tutiyar cewa ya ci gaba. Sannan na biyu, a wannan ilimi zan ce ya kawo mana sabuwar jahiliya ne kawai, wato na almulku liman kara, kwance mai karfi kwace nama. Kafin zuwa wannan ilimi duniya na kwance lafiya, tana bacci har da mun shari, amma sai aka tsokalo mana tsuliyan dodo, aka shiga gasar kera makamai na kare dangi. A yau duk kasar da take da makamin nukiliya ko zabge kare dangi zaka samu ta sai ta cin karanta ba babbaka, ba ta ganin kan kowa da gashi. Na uku, a da can kakannin mu kan yi tafiye-tafiyen su ne akan raƙuma, dawakai, alfadare da kuma raƙuma, amma kash ci gaba ya samar mana da jiragen sama, motoci da kuma babura.
amma man fetur na samun tangarda komai tsayawa yake yi tak. Sannan a fagen fama kuma wato yaki manya-manyan makaman mu a da su ne gariyo, adda, kwari da gwafa, barandami, kibau, akayau da sauransu. Zuwan ilimin kimiyya da fasaha ya sa duk waɗannan sun zamo tarihi, sai dai a labarin kunne ya girmi kaka. Sai dai a labarin kunne ya girmi kaka kafin zuwa wannan ilimi duniya, sai dai a labarin kunne ya girmi kaka. Daga ƙarshe a yau makami ɗaya sai ya yi wa garuruwa 3 ko fiye ko ɗaya. Don haka kar wani ya tsaya ne yana kalale muku da zaƙin bakin cewa ki ilimin kimiyya da fasaha sun kawo mana wani ci gaba. Misali cikin gifta da bismillah ake wa mutane kof ɗaya wai da sunan an ci gaba. Shin masifun da muke ciki a yau irin na garkuwa da jama'a da na 'yan fashin daji ai duk ci gaban zamani da ya janyo mana su. Misali cikin ifta da bismillah ake yi wa mutane kof ɗaya wai da sunan an ci gaba. Na bar ku anan da fatan kun amfana, sai na sake dawa. Na gode. Please put your hands together for him. Gaskiya mun amfana, ban san ko ni kadai ba. Mun amfana, bayanai yayi gamsassun bayanai akan illolin ilimin kimiyya da fasaha, wanda gaskiya wurin da ya bayani akan cewa makamin nukiliya ko sai ai wani kwaf ɗayan nan a cinye gari 2 zuwa 3 ba ko shakka hakan yake faruwa. Ladies and gentlemen, it is getting interesting, more interesting than I expected, and I hope every one of you seated here is enjoying and getting the message. Without any waste of time, we are going to go into the third speaker. Na karɓa ne na yi bayani a cewa muhimmanci da kuma ci gaba da ilimin kimiyya da fasaha ya kawo ya fi illolin shi yawa. Wannan ɗalibin ba kowa bane illa Mubarak Adams Lele. Mubarak Adams, you're welcome. Always watch the camera, put the mic close to your mouth. Kowa ya san cewa rijiya ba wajen wasan makaho bane. Assalamu alaikum, sunana Adam Mubarak Lele. Na tashi ne daga ƙarshe domin na kankare muku na jaddada muku hujjojinmu a cikin wannan maudu'i. Hujjata ta farko ita ce sauƙaƙe tafiya. A kwanakin baya kafin samowar ilimin kimiyya da fasaha, mutane suna tafiya ne a ƙasa. Komin nisan gurare kamar haka, Madina, Saudiya, Sudan, Dubai da kuma sauransu, domin ibada ko neman ilimi ko fatauci. Amma tun da aka kirkira mota sai zama idan da za ka yi tafiya watanni, to yanzu za ka yi shi ne a cikin awa. Na biyu, ilimin kimiyya da fasaha ya inganta hanyoyin sadarwa domin wannan karni na 21 ana mika sako ta hanyoyi masu yawa kamar talafo, talabijin, tauraruwan dan adam. Wannan yasa za ka mika sako a cikin kankanin lokaci. Dan adam wanda yake cikin kasar Najeriya da wanda yake cikin kasar waje za su yi magana da juna a duk inda suke. Na uku, inganta kasuwanci. Wannan ya ba mu 'yan kasuwa dama da su yi duk abin da suke so a lokacin da suke so. A wannan zamani idan dan kasuwa yana son abu daga Dubai misali kudi ko wai zai tura ta banki a kawo mishi abin da yake so har inda yake. In banda abokan hamayya na da san neman jin magana, ai an san da wayan biri ake daure shi ta kugu. Da wannan nake karkare muku, ina fatan kun gamsu da gamsassun hujjojin da na kawo. Na gode. Dalla a tafa mai. Nasa jawabai bayanai akan cewa ilimin kimiyya ya kawo ci gaba fiye da matsalolin da ya kawo, wanda ya san ya gamsar da mu sosai da bayanansa. So ladies and gentlemen, you have heard from our debaters. They have told us more about the advantages and the disadvantages of technology. But this is not for us to make fun and then clap for them. Let me tell you something. Parents, you are not supposed to allow your children use their phones more than they use their lives. I have seen it all. Cewa yake iyaye bai kamata mu bar 'ya'yanmu su dinga amfani da waya na wani tsawon lokaci modern fiye da yadda suke amfani da rayuwarsu ba. I think maganar sannan ya cancanci fasara ma iyayenmu saboda da su yake yi. So how can you see that a 5-year-old boy, he knows Facebook but he don't know the president of United States of America? Is that not a shame? So in as much you can tweet, you can do to go with your phones, and you don't know who is the president, what is happening in the world. That is the disadvantages of technology. Okay, cikin bayanin sa yake cewa wayoyin na akwai yadda za mu yi amfani da su ta yadda ya kamata don mu samu wani ci gaba. So in a matsayin mu na iyaye ya kamata mu sa ido sosai akan 'ya'yanmu
ta yadda suke amfani da wayoyinsu, a'a me suke da wayansu, kullum Facebook take ko WhatsApp ko Twitter, a'a akwai abubuwa da yawa wanda zaka koya ba tare da kaje aji ba tare da wannan daga wannan wayan. So mu sa ido sosai akan wannan harkar. And let me assure the world, Sir Principal, the Principal, sir, your students have just succeeded in making the world proud. For them to have exhibited this kind of debate in their first language means that they are ready to take over the world. I want you to take 1 minute and say something to them. Appreciate these students, because we are going to see them not today, not tomorrow, but they will keep telling us more about how people need to live in the society. Please, can you take the mic to him, please? Just 1 minute before they leave, and then we'll take the next program. Alhamdulillah, ai na ga koda ban ce komai ma waɗanda suka ce sun ce, musamman shi kansa Mr. Jerry da ya gayyato ni. Wannan TV station. Abinda yake buƙatar ku ji daga bakina shine godiya da kuma ƙarfafa gwiwa. So I'm going to use this. Cewa a gode muku a kuma karfafa muku gwiwa. Gaskiya duk wanda ya zo nan ya ga abin da kuka yi, dole ne ya bi wato jajircewanku wajen fito da waɗannan haƙiƙoƙi fili. Da gaske ne duk abin da kuka faɗa, kowa ya faɗi gaskiya. Ba zan yi moderating ba a yanzu, amma kowa ya faɗi gaskiya. Wanda ya ce suna da illoli ya faɗi gaskiya, wanda ya ce ba su da illoli shi ma ya faɗi gaskiya. Abin da na sani shine takobi ne mai kaifi biyu. Diyan da kai amfani da shi, misali ka ɗauki wukan da kike yanka tumatir ko albasa wanda kila girki ba zai yiwu ba sai da shi, shine da sai wuka kuma wanda zaka iya har kisan kai da shi. So haka shi wannan abin da ake tattaunawa yake a kai, wato kimiyya da kuma fasaha na kere-kere. Don haka Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi. Malaman kuma da suka tsaya wanda ka ganin cewa wannan abin ya yiwu, to Allah su ma ya saka muku da alkhairi, Allah ƙara musu basira. Za mu haɗa fagen moderation insha Allah. Ban san me moderation da Hausa ba gaskiya. Ladies and gentlemen, a round of applause for the principal of the school. He has just encouraged the students who have undertaken this debate. You are very much appreciated. Well, the results will be cumulated over time. Before the program finishes, we are going to listen who the winners are. But for the meantime, it's going to be a very hectic job for the judges. Ladies and gentlemen, a round of applause as our debaters take their seats. Our debaters, a round of applause. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ولقد قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، أما الحديثنا اليوم عن الانتخابات وما يتعلق بها، اتقوا الله واعلموا أن في الانتخابات أمر مهمي ديني، ومن أهمياتها احذر الترشيح للدنيا وليكن دين حمك والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم: رجل على فضل الماء بالفلات فيمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها يوفى وإن لم يعطى منها لم يوفى. عباد الله، ومن أهمياتها أيضا احذر الترشيح للدنيا وليكن دين حمك والآخرة. عباد الله، ومن أهمياتها التصويت للكافرين والعلمانيين والشيوعيين، محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الولاء لهم. ولقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ومن اتهب هؤلاء لطرحهم في برامجهم الانتخابية محاربة الدين وعدم ملاحقة بائعات الحمور واللهو فيحشى عليه من الكفر بالله، فإن من ركن إلى الكافرين الأصليين أو المرتدين وولهم ردا بمحاربتهم لدين الله فهذا لست أشك في كفره. ولقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأما من اتهبهم للدنيا فهذا من أكبر الكبائر باتفاق المسلمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ومن أهمياتها أيضا ومن اتهب كافرا فقد جعل له سبيلا على المؤمنين، والله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وبالحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما بباطل ليدحد بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله عز وجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ترشح لرئاسة كافران في بلد لا يدين أهلها بدين الإسلام وكان أحدهما حربا على الإسلام وأهله وكان الثاني أحون منه شأنا فإنه يتعين ترشيحه دفعا لآل المفسدين. والله تعالى قد أكر فرح الصحابة بانتصار النصارى على الفارسي لأن النصارى أقرب إلينا منهم. والله تعالى يقول: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وكانوا لا يستكبرون فإذا سمعوا ما أنزل من الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا عباد الله لا يخفى على أحد من باع صوته قبض ثمنا ليرشي صاحبه فهو ملعون لحديث أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي في حكم. ومنها أيضا عباد الله من العبث المحين والاستهزاء بكتاب رب العالمين فهذا والاستهزاء بكتاب رب العالمين تصدير أوراق الانتهابات بالدعائيات بآيات الله. ولقد قال الله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن أهمياتها أيضا عباد الله نشر عقيدة الصحيحة بين الناس وعلم نافع إحياء فريدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحكيم شرع الله تعالى. أسأل الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأن يولي علينا خيارنا ويجنبنا شرورنا ويلحمنا رشدنا ويكينا شر أنفسنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المخلصين الموحدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. التكبير التكبير. to banga kun mimmike wajen yin sallan ba ai kowa na ga yana zaune. Alhamdulillah, that was the khutbah presented by the MSS Amir Islamic Orientation. Yaruka nawa yanzu muke lissafi? Uku. An yi yaruka nawa antibalki? An yi yaruka uku yanzu da muka ji raɗau. Mun ji wayannan yarukan duka raɗau insha Allah. Dama na ce ni yau balarabe ne na fito shi yasa na sa fari duk da an yi ruwa ko? Insha Allah, that was the presentation by the MSS Amir. So abu na gaba da muke da shi a cikin jerin shirye-shiryenmu shine a paper presentation by the guest speaker. Ladies and gentlemen, bako da muka gayyata muhimmin bako ne wanda zai zo ya faɗakarwa ga ɗalibanmu masu fita daga wannan makaranta. Ladies and gentlemen, that do not forget that this is graduation cum speech and prize giving day. And when we talk about speech and prize giving day, that means you have to do more of listening. You are going to hear more of people talking, and then we are going to listen to what they say. And then now we are going to call our guest speaker, a person that was single-handedly chosen by the school administration and the organizers of this great event to come and tell us what he has for us, especially concerning teaching and learning and how students and members of staff would be motivated. Ladies and gentlemen, without further ado, I will invite the presence of our guest speaker, our paper presenter. He is no other than Ustaz Abdullahi Hassan. A round of applause for Ustaz Abdullahi Hassan. He is our guest speaker for today. Sir, you're welcome. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna godiya wa Allah maɗaukakin sarki allazi bi ni'imatihi tatimmu salihat. Muna salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da alayensa da sahabbansa da dukkan wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ranar tashin alkiyama. Allah ka sa da mu a ciki. Muna addu'a ta musamman wa iyayenmu da suka gabata da malumanmu
da suka gabata, musamman a Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya, mu'assasin wannan kungiya mai albarka, jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, wadda wannan makaranta tana karkashin kulawar wannan kungiya wadda ta amfanar da musulmi, duniyar musulmi, wadda ba mu san iyakacin sakamako da amfani da wannan makaranta ta bayar ba. Saboda haka muna yi wa maluman mu addu'a, ubangiji Allah ka saka masu da alkhairi. Ba za mu gushe ba, za mu yi addu'a ta musamman ga shugabanmu na ƙasa da ƙasa a Sheikh Muhammadu Sani Yahaya Jingir, tare da mataimakansa na ƙasa da na jihohi da na ƙananan hukumomi da na rassa, irin wannan gudunmawa da suka bayar wajen tsayuwa don karantar da mutane, maza da mata, dattawa da yara, dukkan ɓangarorin da ake bukata na ilimi. Muna addu'a wa malam wannan gagarumin nasara da Allah ya bashi, muna roƙon Allah ya sa da mu da shi Allah ya tabbatar da digadiganmu akan wannan aiki har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Gaskiya bi sabilillahi, duk wanda ya zo wannan guri a daidai wannan lokaci ya ga abin da ya faranta masa rai. To amma ni abin da zan koma baya in duba mana shine, wallahi shi fa rayuwar ɗan adam, idan ɗan adam ya san ko shi waye kuma ya gane cewa Allah ya turo shi wannan duniya saboda wata manufa ta musamman, to idan ya tashi zai yi abu kuma aka dace abin da zai yi din zai yi don Allah, to babu shakka zai samu gagarumin nasara da ci gaba. Ina tuna waɗansu shekaru da suka gudana a baya, kamar 'yan shekaru ko 30 ko 20 da wani abu ko kuma sama da 30 ɗin, sanadiyar samun wannan makaranta, sanadiyar samun mutane jajirtattu a wannan gari wadda Allah ya haɗa mu akan aiki na alkhairi. Ba za mu manta da Alhaji Ummati, Allah ya ji kansa, wanda shi ne mutum na farko da ya fara bamu wato sadakan guri don mu yi azuzuwa na karantarwa, bayan mun fara karantar da ɗalibanmu ta islamiyya a makaranta na gwamnati. Da Allah ya kaddare mu za mu samu ci gaba, muna samun wannan guri, aka fara ibtida'iyya, aka fara primary school da sauran karantarwa karkashin kulawan dattawan nan masu albarka. Imam namu Alhaji Muhammad Abdullahi Shu'aibu, Alhaji Alkasim Yakub da sauran maluma da suka tsaya tsakani da Allah za su yi wannan aiki, da taimako da gudunmawa na malumanmu da muke da su a jiha, musamman Dr. Hassan Abubakar Diko. Wannan bawan Allah irin gudunmawan da ya bamu wajen tsayuwa da kafuwan wannan makarantar, ba mu da abin da za mu masa sai dai mu masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi, domin lokacin da muka fara karantarwan mun nuna cewa mu ba za mu iya ba, domin a lokacin mu muna ganin kanmu kamar ba mu kai mu yi ba. Malam ya karfafa mana gwiwa ya ce ku zo ku yi, duk abin da za a yi shi in na Allah ne to ana samun nasara a kansa. Ma kana lillahi yantasil wa ma kana lighairi llahi yanfasil. Aka sunkuya ana ta nemo yadda za a yi har Allah ubangiji ya kawo sanadiyan da aka samu fili, aka zo aka yi wannan makaranta a wannan guri. To jama'a, abin da nake so in tuna mana wanda zai faranta mana rai, ɗaliban da wannan makaranta ta yaye daga lokacin farawanta zuwa yau, wallahi mu ba mu san iyakacin inda ɗaliban nan suka kai ba. Allah kaɗai ya san irin nasarar da aka samu a wannan makaranta ƙarƙashin jajircewan maluman da suka tsaya tsakani da Allah, daga kan shi shugaban makaranta, principal na makaranta, da maluman da suka tsaya masu taimaka masa suna ba da gudunmawa, wadda a farkon lamari ana ce wannan makaranta ai ba ta iya turanci ba, wannan makaranta an kayi ma
ba za ka samu abin yi ba. To Allah cikin ikonsa an sha bugawa, an sha karawa da makarantun da suke na gwamnati da sauran ɗaiɗaikun makarantu masu zaman kansu. Allah cikin ikonsa wannan makaranta ta kan fito na ɗaya ko na biyu ko na uku. Wannan jama'a nasara ne ko ba nasara ba? To alhamdulillahi malamai da kuke wannan aiki, Allah ya saka maku da alkhairi. Mu kuma da Allah ya kaddari muka tsaya tun a farko aka yi wannan al'amari da mu, kuma Allah ya kawo mu wayewan gari na yau, muna cikin rayuwa muka ga irin wannan ci gaba, to sai mu yi wa Allah godiya. Abubuwan da muka yi kokari mu tabbatar ko mu shuka mun fara ganin sakamakonsa. Idan na dawo bangaren ɗalibai masu gama wannan sashi na secondary school, jama'a ɗalibin da ya yi makaranta daga nursery zuwa primary har ya kai zuwa secondary, ya gama secondary, to fa karatu kamar ya rubuta ɗan bane, domin shi karatu ba yi da lokacin da za a kare shi. Minal mahadi ilal lahadi, daga tsumman goyo har zuwa likafanin da za a koma kabari. Saboda haka ina ba ku shawara ɗalibai, wannan ci gaba da muka gani kuna yi, ku yi magana da Hausa, ku yi da Larabci, ku yi da Turanci, to Allah ya hore maku kun samu foundation mai kyau, wadda zamanin yanzu kun yi magana akan ci gaba na wato fasahar zamani. Babu shakka fasahar zamani kamar yadda masu debate din nan suka yi, akwai alkhairi mai yawa a cikinsa ga wadda ya so ya samu alkhairin ya kuma bi hanyar da ake samun alkhairi. Amma kuma in ka koma bangaren sharri, babu shakka akwai sharurruka masu yawa, musamman a social media, domin akwai shaidanun duniya da suke amfani da wannan dama wajen halakar da al'umma, musamman yara matasa masu jajayen sawu. Kaga ya mace bata wuce shekara 14-15 tana rike da waya mai tsada, abin mamaki, abin haushi, wata wai saurayi ne ya siya mata, iyayenta ba su sani ba, uwarta bata iya amfani da wayan ba, ubanta bai iya amfani da shi ba, ita tana rike da shi. Idan ta koma gefe ta kadaita, shi wannan shaidanin da ya siya mata wayan sai a dinga turo masu da hotuna tsirara. Yarinya tana cikin gidan iyayenta ta gama lalacewa, haka ɗa namiji ya gama lalacewa a cikin gidansu, iyaye ba sani. Wani malami ya taɓa ba mu labarin wani babban mutum mai kuɗi wanda ya ƙoƙarin tsare 'ya'yansa, ba sa mu'amala da mutane, ba sa shiga cikin hargowa na haɗuwa maza da mata, ya keɓe su a gidansa. Amma yadda aka samu akasi shine yaran mata ne suna da wayoyi manya-manya. Wani rana da Allah ya sa asirin wata zai tono a ciki, uban ya je ɗakinsu sai samu ba sa nan, sai samu wayan ɗaya, yana ɗaukan wayan kawai sai ga wani saƙo a kai, yana buɗewa kawai sai ga an turo mata da wato lalacewa tsakanin mace da namiji suna jima'i a fili. Yana ƙara dannawa gaba kaɗan sai ga ita kanta hotonta tsirara ta ɗauka ta tura wani. Hankalinsa ya tashi, an ce sanadin wannan abu sai dai kamar zai samu ciwon zuciya. Me ya kashe wannan yarinya? Wato waya, harkar social media. Saboda haka don girman Allah iyaye mu sa ido akan wayannan 'ya'ya da Allah ya ba mu su masu albarka. Yanzu yaran da suka tsaya a nan suka yi ta karance-karance, suka tattauna akan rayuwar duniya, iyakacin wato matsayinsu na karatu secondary school. Me kuke tsammani idan wayannan yara suka samu karatu na jami'a? To muna maku addu'a a matsayinmu na iyaye wayanda muke sa ido akan abin da kuke yi. Ubangiji Allah ya yi maku albarka, Allah ya sa wannan karatu ya zamanto sanadiyar tsira da ku da mu gabaki daya. Ubangiji Allah ya kare mu daga sharrin shaidan. Wannan makaranta tamu mai albarka
wadda musuluncin duniya ba ma izala ba dukkan musulmi inda mutumin kirki wallahi tallahi ya kalli makarantar nan aka ce masa wannan makaranta mallakan musulmi ne na barikin ladi ba wai sai lalle dan izala ba kowane musulmi na barikin ladi yana tafiya tare da wannan makaranta kuma yana cin amfaninta. Yanzu ɗaya daga cikin maluman da ya tsaya yake wato commentator ake kiran shi ko menene ana kiransa mustajeri musulmi ne shi kirista ne amma ya ba da gudunmawa wannan makaranta ko bai bayar ba. To an yi lokacin da ɗalibai a wannan makaranta akwai 'ya'yan kiristoci da yawa da suka je suka samu makaranta da certificate ɗin wannan makaranta. Haka ne ko ba haka ba? To ubangiji malamai Allah maku albarka. Na tsawaita bayani zan takaita a nan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At-takbir, at-takbir, at-takbir. Mun saurari jawabi kenan, ko ba jawabi kadai ba, singular jawabai masu yawa daga bakin babban malaminmu wanda a daidai wannan lokaci shine zo mana babban bako. A koda yaushe baba da abokan shi baki ɗaya suna ɗaya daga cikin wanda suke bada gudumawa koda yaushe. Kowane lokaci idan makarantar nan ta zo da ruwa da rana da sanyi duka suna bada gudumawa. Baba Allah ya ƙara muku lafiya, Allah ya ƙara taimako, Allah ya ɗayyaba zuriya. Nan kunna. Kuma ɗalibai masu fita ina fatan kun saurari abin da ya faɗa kuma za ku sashi a cikin aiki. Allah ya datar da mu baki daya. Wait. Before we move to the next agenda, I think it's very important, as most of us say are ladies. There are mothers, there are ladies, there are girls, all in our midst today. So they said it is very important to invite a lady also. The English people say one man can do, a woman can do better. Ladies and gentlemen, may I introduce to you a former student of this school. 15 years ago, she was the head girl of this school. Now she has moved through the educational ladder, and then it's time to reap the fruits of her labor. Ladies and gentlemen, thank you very much. In here within us, we have Shamsia Isa. A round of applause for her. She is the head girl of this erudite institution way back 2006. Ladies and gentlemen, if you want to know more about her, let me just tell you that she is a serving lecturer at Salan School of Health in Jos. She is also a lecturer at Garu Islamic College of Health in Bauchi, and she is also a staff with the Bauchi State Primary Health Care Development Agency. Ladies and gentlemen, a round of applause for her. As you can see her walking as majestic as you will require of her. She has benefited from this school and she is giving back to the society as well. You're very much welcome, ma'am. Thank you, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Once again, I'm Shamsia Isa Muhammad, as formally introduced by the MC or the moderator. Former head girl, Islamic Orientation Secondary School, 2006. That's 16 years back. So I'm fully delighted to be honored, because it's a great honor to be identified among this midst, my fathers, my uncles, my teachers. Indeed, it's very delightful. So it gets me back to those days when we were in Islamic Orientation Secondary School, more especially when the students were presenting their debates. It's one of my hobbies. So with the little information I have for the school is that EIA, let me speak in the tune we can understand. EIA wannan dama ne ga 'ya'yanmu. In ni Shamsiya a wannan shekarun, I can go this far. Ba ɗan da ba zai iya zuwa ba. And one of the happiest things I've ever met is that wherever I go as a lecturer, I do ask my students, from where are you? I feel very happy in suka ce min daga barikin ladi nake. And at Takbir, most at times daga barikin ladi is from Islamic Orientation Secondary School. So this is a great achievement.
I pray and I hope people of my type or the students should grow up and be somebody like more than me, because seeing the faces of my teachers is bringing me back to those days. So thank you very much for giving me this opportunity. Iyaye da Allah har yanzu akwai dama, yaran mu mata mu ringa ba su dama su yi karatu. Aure baya hana karatu, haka karatu baya hana aure. I got married when I was in my diploma. Now I'm a PGD holder. Da auren na yi shi, an kuma ina da yara. Wannan bai zama kalubale gare mu ba. So da Allah da Annabi akwai colleges of health, ba wai talla nake yi ba. For now, a female at least in ta yi makaranta school of health, za ta iya koyarwa kamar yadda nake yi, za ta iya aikin asibiti, za ta iya buɗe chemist ko da bata samu aikin gwamnati ba. Za ka tsaya, za ka yi dogaro da kanka ba tare da ka dogara da wani ba. So this is a great achievement. Wannan yara da kuke gama, I will advise you to please take this graduation as just a step forward. Ba wai ka gama makaranta ba, it's an open door. Yanzu na buɗe kofan, yanzu zan fara karatu. Because secondary school is a backbone. If you want to build a home, you should at least make a step forward. So thank you very much, sir, for giving me this opportunity. I took advantage of my friend here, which is also an ex-student. Duk wanda ya san mu a lokacin ya san we are great students that are at least muna alfahari da Islamic Orientation Secondary School. So the graduating students, I wish you all the best. For my teachers, for the honor I was given to stand here, thank you very much, sir. Thank you very much. Wow. Gaskiya na ji daɗin jawabin daga bakinta, especially yadda ta yi magana. A round of applause for her. Wurin da ta yi magana wurin mahimmancin karatun ya mace. Ban san ko za ku lura cewa ba wai ita kaɗai bane ta ci amfanin karatu irin karatun ya'ya mata. Kamar yadda ta yi bayani cewa aure bai hana ya mace ta yi karatu, to gaskiya ni ma I was a victim of such cases. Na yi aure ina 100 level and gaskiya hakan bai hana ni na ci gaba da karatu ba. So iyaye gaskiya wannan ya zama wani kalubale gare mu. Mu jajirce ganin cewa mun tura ƴaƴayenmu mata su ma sun je sun yi karatun nan an dama da su. Saboda a wannan zamanin da muke ciki, in fact degree ma ba wani karatu bane, ba a ɗaukan shi a wani karatu. In ya mace ba ta yi karatu ba, akwai wurare da yawa wanda kawai sai ta ji labarin su ba za ta taka ba. Karatu ba sai lallai na boko ba, ko da karatun islamiyya ne wanda shi ya fi na bokon ma muhimmanci, ya zama da cewa an same shi mai inganci, yana da muhimmanci sosai. So I think let's put our hands together for her. Na ji daɗin bayanin sannan kuma ina fatan zai amfane mu. To cut the long story short, Auntie Bulki, do you know that in this current age, from my own judgment, do you know that women love education than men? In fact, we need to have a debate on that. Women love education than men. Oh, let's be practical. Jama'a ku duba wannan feeling, sai ku giya mun numbers din, ku yi percentage. If you do the percentage, you will see that women are greater than men in this gathering here. An zo graduation, iyayen mazan ba su zuwa. An zo PTA, iyayen mazan ba su zuwa. School fees din ma, it will surprise you to know that iyayen mazan ba su biya. Ladies and gentlemen, round of applause for the women. Ladies and gentlemen, we are just as we have seen those two students who told us about the North. We are going to take another poetry presentation. Ladies and gentlemen, may I welcome the poets that will be coming to present their poetry. None other than the Fatimas. That means we have two Fatimas here. Fatimas are trying to change the game here. Round of applause for them. See you all. My name is Fatma Nuruddin Muhammad. With me, Fatma Nuruddin Abdullah. We are here to present a poem entitled A Citizen with a Mouthful of Questions. For months, my pen has ached to write but the ink froze. Not sure if the simile or metaphors will convey aptly how I feel. So today, I drop a poetic meters. I will just tell you what I know. But this is not an activist point. Just a citizen with a mouthful of questions. I know of a restless mother who started.
I know of a restless mother whose heart aches, reaching to her son somewhere in a government school in Nigeria, hoping he makes it back. Praying her eyes warms her heart at his sight again. I know a young boy pregnant who yesterday smiled at her soldier of a husband, said see you later. He kissed her forehead, but that was the last of it. I know dreams buried, they aren't seed, they will never grow. I know that youth whose country has failed them. I know sore cries of desperation and anger caused by power-drunken people that have created monsters they no longer can control. But this is not an activist point, just a citizen asking if I am next. Just like a Tagina kids, just like screams, voices from the train attack, just like a movement hijack or the harmless ones render helpless. Will I be next? On an unfortunate case, a number on the banded list, will my blood rest from the soil and hold me in its belly? Can I really count on warmth in the feeble blanket of security we are supposedly offered? I know of broken kids whose futures will never be the same. Victims of the asymmetrical war my country is in. I know old folks with weak bodies left behind of able-bodied men in tears. What as our families disperse? Turn apart, you will never know anything worse that makes one feel powerless. This is what it means to lose a battle, to sleep with eyes open, make music out of rumbling intestines. Make a home out of anything more than just the sky. Make a cover out of anything more than just your skin. Bless pieces out of anything more than just your chest. Bless the broken. Someone once said, you either take a hero or watch yourself long enough to become a villain. Which is it gonna be? But this is not an activist point, just a citizen asking, could I be next? Nigeria? What way? Thank you. Thank you. A round of applause for them, a round of applause. Gaskiya zan so a ce da kun san me suke faɗa. In kuka lura za ku ga a yayin da suke faɗan maganganu har kuka suke yi. Kukan ba wai sun gagara ba ne. A'a tambaya suke yi game da irin abubuwa da ke faruwa a ƙasar nan. Kashe-kashe yau ka fita, gobe an kashe ka, yau ka fita gobe an sace ka, abubuwa ne masu kama da haka. To tambayoyi suke ma shugabannin ƙasar nan. Ta yaya za a bari haka ya dinga faruwa? Shi yasa za ku ga ma suna kuka, ina sai a can naji wasu suna cewa a'a sun kakare ne, a'a ba kakarewa bane. Sabon bakin cikin irin halin da muke ciki ne yasa suke yin haka. Nagode. Auntie Bilki, you know they said that poetry is the overflow of emotions. It's the overflow of emotions. So there is no way you will do poems and then it doesn't come from your heart. If you are happy when you are doing it, you find yourself smiling and laughing. If it's a sad poem, definitely you must have to cry. So they have just given us 100% of poetry performance, and we have few students who can do that. What they have just done, we have only few students who can do that. So it is not easy. A round of applause for them. Clap for them. In fact, they even got me crying. Yeah, definitely. Of people are worthy of note in the current world of the 21st century. We are not going to forget your contribution, sir. Permit me to welcome the chairman of the board of trustees of the Islamic orientation secondary group of schools, rather. Ladies and gentlemen, I'm talking about none other but Alhaji Kasimu Yakubu. A round of applause for him, sir. A round of applause. I said a round of applause. Sir, you're welcome. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. ‘Yan uwa musulmi muna farin ciki wannan rana mai albarka wanda muka haɗu a farfajiyar wannan makaranta tamu ta secondary school, primary school, nursery school, wanda kuma yanzu har ana karantar da NCE a cikin wannan makaranta. Muna ƙara godiya wa Allah da wannan ni'imomi da Allah ya bamu. To wannan makaranta ɗazu an kira amini na Alhaji Abdullahi Hassan ya yi bayani akan tarihin wannan makaranta. Tana ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bida wa iqamatu sunna wacce a Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya ya assasa mana ita. Muna roƙon Allah ya ji kanshi da rahama, wanda kuma yanzu halifan mala na farko faridatul sheikh
Alhaji Muhammad Sani Alhaji Haya Jingir yake jagorantar mu ya ziyarci wannan makaranta. In kuka kalli bayana ma ga wani gini nan da sunansa, wato inda muke tara littattafai wadda ɗalibanmu suke karatu a ciki domin girmama a Sheikh Muhammad Sani Hajingir aka sa wannan labarari sunansa. Muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ƙara taimakawa malam da shi da mataimakansa tun daga matakin ƙasa har zuwa ƙasa. Bayan haka jagororin wannan makaranta daga maluma da suke karantar da 'ya'yanmu da shugabanninsu, principal bangaren secondary da headmaster bangaren primary da kuma sauran maluma wanda suke tsaye dare da rana su ga cewa wannan makaranta ta ci gaba. Alhamdulillah, Allah ya saka musu da alheri, Allah ya kara musu albarka. Iyaye da suke ba da goyon baya da haɗin kai wajen ganin wannan makaranta an ci nasara akan ci gabanta kowane lokaci, muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ƙara taimako mu gaba ɗaya. To ina jawo hankalin iyaye da yake an ta duba abubuwa da dama wanda yaranmu suke yi, 'ya'yanmu da jikokinmu a wannan a gabanmu, wasu suna turanci, wasu kuma suna magana da hausa, wasu kuma suka zo suka burge mu harshen da muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tashe mu a kai, harshen larabci wanda da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya auko shi duniya, da shi aka sauka da alkur'ani, kuma shi ne magana wato 'yan aljanna. Domin haka ne lokacin da aka karanta wasu ayoyi na alkur'ani ko tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to yana da muhimmanci kwarai a yi kabbara, tafi ba namu bane. Bayan haka kuma a sani cewa wannan makaranta tana ƙarƙashin jagorancin ƙungiya ce ta musulunci, har da kasancewar an buɗe ƙofa wanda ba ma musulmi ba ya zo ya yi karatu a ciki, wasu kuma a ɗauke su don su zo su ba da nasu gudunmawa. Wannan hikima ce ta musulunci, alhikimatu dalatul mumin aina ma waje da ha aka zaha. Hikima kaya ne na masu imani, duk inda suka samu kansu sai su ɗauka. Don haka ake samun wani ɓangare, to amma a yanzu gaskiya lalurar da take sa muke hakan Allah ya sauƙaƙa mana ita da dama. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki sauran al'amura namu shine daidai, Allah kuma ya ƙara mana gudunmawa. To yau garin ya tashi da farin jini na ruwan sama tun daga jiya har zuwa yau, kuma gashi an daure a cikin wannan ruwa aka haɗu ana wannan aiki. Allah ya sa mana a mizanin lada. Muna roƙon Allah manya-manyan baƙi da muka yi, maza da mata wanda suka zo daga nesa da wanda suke kusa, in an tashi komawa gida Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Sannan waɗannan yara, wannan wanda yake masu gabatar da mutane a wannan fili ya yi wa iyaye maza gori, kuma gaskiya ya faɗa. Mata sun fi yawa a wannan taro. To ba ma mata sun fi yawa a wannan taro ba, hatta ɗalibai maza ma ana sanyi fa, mata suna so su kwace abubuwa. Ba don mun yi sa'a ba lokacin da ake yi majadala ko muhawara tsakanin ilimin zamani, wato ma'anan ci gaban ilimin kimiyya na zamani da kuma yadda da muke, to an ba da hujjoji kuma kowa ya faɗi gwargwaron abin da ya fahimta. To amma illolin da suke cikin ci gaban kimiyya na zamani sun fi hatsari, gaskiya ne. Ni ina goyon bayan waɗanda suka yi wannan bayani. Saboda me? Saboda idan mun lura yau gashi taro ne na musulunci, amma idan muka lura ga mata nan da dama, saboda ganin shiga social media, in kuka lura hatta ɗaliban ma inufan ɗinsu baya cika, kuma mata suna ƙoƙarin fifita gele maimakon hijab. To wannan duka fa'illa ne. Ya kamata malamai da iyaye mu koma mu nutsu, mu sani cewa yadda za mu ci nasara, mu gudu tare mu tsira tare duniya da lahira, shine mu koma karantarwar mu ta addini tsantsa. Ba abun kunya ba ne ka nuna kai musulmi ne, don duk mutumin da ya kamanta kansa a hudubar limamin da ya mana a nan, ya nuna mana illan mutum ya je ya haɗa kai
da harka ta yahudu da nasara, su halakarwa ne nasu. Kar a rike su ana daukan kokoyin abin da suke yi. Mu iya kokarin mu dawo da yadda karantarwa wannan kungiya yake tun daga farar safiya. Allah kuma ya taimake mu. Dangane da wannan, ga babban gidan talabijin dinmu na Irshad wanda Allah ya taimake mu, a Sheikh Muhammad Sani ya kafa mana. Yanzu wannan taro da ake yi sai a ganshi a ko'ina a duniya. To kasancewar wannan a ganshi a ko'ina a duniya, to mu yi karantar wanda duk inda aka gani za a sani barikin ladi lalle gari ne na sunna. Kamar ran da malam ya zo wannan gari ya kafa mana sunna kilin, aka canja wannan gari ana ce barikin ladi cikin malamai, sai wani ya ce a'a barikin sunna. To muna roƙon Allah ya tabbatar da wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And that is the voice of the Chairman Board of Trustees of this school. You have listened with keen interest what he has to say for us. He has talked in length about the development of this school and how parents and students need to get involved, especially in the cause for promoting the Islamic education and modern education. Is that right? Yeah. Sekai, honorable Sekai, Allah ƙara lafiya da laifin kwana. Sekai ko ba poster? Give me small change to buy magani. How do they have problem? Babe, Sabi. Babuli ma ko a canja masallaci. Dole Babuli ma ko a canja masallaci wallahi. Don't worry. Stay there and continue shouting. While most of you did not register your PVC. You are all busy shouting without your PVC. As many of us are registered their voters card. Don't worry. We will show you with almighty power of PVC. Ready, I can tell you. Malam! Diburu! Honorable, it was a nice presentation we made here on the stage. Your presentation was also very good. I hope you are not noting me. Yes, we are managing, but I want to travel out to the world with my family because this election is going to be bloody. As I see how these lazy and illiterate youths are behaving, they might kill themselves. That's why I want to travel to Dubai out with my family. I will also travel out with my family so that this will not cause any damage to me and my family. You know they are illiterate. With small amount of money, they can kill themselves for you. First, Honorable, I have to go. Okay, thank you. I'll watch everything on the TV. I wish you all the best because this thing is going to be bloody. I'll travel out. Thank you. I'll see you after election. Thank you because I watch everything on TV. Hey, why are you disturbing the ANEC workers? Allow them to work faithfully. You that your candle will not go anywhere. Why are you disturbing us? How do you know? So you have to contact my practice go because I signed my candidate, you know me. Let me check. I can kill or do anything for my candidate. So what do you mean? I don't care because I'm also here for my candidate and I'll protect you with all my life. And I hope you are not trying to insult me. Hey, we are all one family, regardless of our religion, and we are one big family. So why are you fighting? Yes, if you kill your friend or neighbor, what you are creator, please stop fighting because of this election. Don't you advance fighting, not the candidate contesting for the position. My dearest brothers and sisters, election no be fight. Zabe ba fada bane. Idan muka lura za mu ga cewa iyalai da 'ya'yan siyasar nan ba sa na wurin kuma ba sa ma kasar baki daya saboda me ba sa san abin da zai taba musu iyali da 'ya'ya to me yasa mu muke son kashe junan mu akan su? All the politicians are protecting their selfish interests. They are not ours, they are them, and they are not fighting each other. So why are we fighting our brothers and sisters? Yes. So that our creator will hold you responsible. He will ask you about a message to our people. If you lead them astray, surely God will punish you.
saboda haka kar ku sa mabiyan ku a cikin wani hali na da na sani, saboda Allah zai tambaye ku akan shugabancin da ya baku, saboda haka ku yi abin da ya dace. And now to you politicians, send your children to abroad. Take your family outside this country, but you give the youth weapons and drugs to kill each other for you. And yet, if you win, you will not appoint or employ them, but you will abandon them. Don't you think there is judgment day? There will be a day that you account for you. It's your creator. I urge you to do the right thing and stop making the youth your target and praise. We are all one family, you don't have to fight. My name is Fatima Bashurkura. This drama is an overview currents happening in the world of politics in my dear nation, Nigeria. So 2022, we are actually against the electoral violence. That is why we produce this drama. And the drama is generally all about how politicians are bringing religious leaders and using our youth in order to achieve their selfish interests, and also how religious leaders are using the youth to their certain selfish interests. And the drama is generally all about how politicians are bringing religious leaders and using the youth in order to achieve their selfish interests, and also how religious leaders are using the youth, and then their action will affect the society by bringing incapable people into power, and that may be resulted to crisis, violence in the society. The youth, let us be educated and let us know our rights so that the politicians stop using us as their prey, and the religious leader for their sentence selfish. This is the end of this drama. As produced by Ismail Adam Yusuf and directed by Malam Yahuza Shehu. I said a round of applause, a round of applause. Oh, Atakbir. Atakbir. Okay, you know what I learned from this drama? That if a politician gives me money to go and fight for him or her in the elections, I will agree, but I will tell that politician to go and bring his son or his daughter to lead us. So any politician that is trying to use your head as youth, you are educated now, so you know what to do. I like this drama and I hope you enjoyed it as well. Ladies and gentlemen, a round of applause. Without further ado, we are going to our next program. And we are going to have a poetry in Arabic. We are going to have poetry in Arabic, please. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi rahmatihi wa fadlihi wa minnihi wa tatanazzalu al-barakat wa salatu wa salamu al-atamman al-akmalan ala abdal an-nabiyyin wa imam al-mursalin nabiyul huda wa rahma wa ala alihi wa ashabihi ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على منواله إلى يوم القرار والثبات والدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي خديجة إبراهيم موسى. واسمي فاطمة محمد نظيف. واقفان أمامكم لنقدم لكم قصيدتين موجزتين. القصيدة الأولى: وضاع المدرسة والعلماء. والقصيدة الثانية النصائح للزملاء. ولكن قبل أن نسير يجب علينا أن نبين شكرنا أولا إلى الله جل وعلا الذي أتاح لنا هذه الفرصة لإكمال مرحلة من مراحل الدراسية، ثم إلى رؤساء هذه المدرسة وأصولها، وهم الإمام محمد عبد الله شعيب، والحاج القاسم يعقوب، والحاج عبد الله حسن، فجزاكم الله خيرا. ونختم بذكر علمائنا الأجلاء، وعلى رأسهم مدير المدرسة أستاذ محمد أبو بكر موسى، ونائب المدير الأكاديمية أستاذ إسحاق محمد آدم، ونائب المدير الاستدارية،
أستاذ أحمد يعقوب جامو على ما بذلتم من جهود فجزاكم الله عنا خيرا. ولا ننسى بشيخنا أحمد بوبا وأستاذ محمد نافع وأستاذ يهوذا الشيخ وأستاذ أنس السابع وأستاذ سليمان وسائر الأساتذة الكرام من الرجال والنساء وكل من علمنا حرفا في حياتنا الدراسية فجزاكم الله عنا وعن المدرسة خير الجزاء. آمين يا حي يا قيوم. وضعتكم والقلب غير موضعي تشكو الفراق فذقت مما ذاقوا فعلمت أن يد الفراق قوية وعلمت أن مذاقه غساق أو هكذا حال الليالي كلما طابت تلاقي قيل حان فراق لله أيام أضاعت حاضري وغدي فتم بحالي الإشراق أيامنا كنت الطليبة حينها تجري علينا ألفة ووفاق لا سن تفرق بيننا أو غاية كل إلى أعماله سباق يا معشر الطلاب لي بين الحشا قلب بذكر عهودكم خفاق أضيق بعدا عنكم يا إخوتي أحببتكم والبعد ليس يطاق نبغي الحياة كما نريد وما لنا إلا الذي يقضي به الخلاق المرء يعرف في الأنام بفعله وخصائل المرء الكريم كأصله اصبر على حلو الزمان ومره واعلم بأن الله بالغ أمره يا أيها الزملاء فاستمعوا وعوا قد يشفع العلم الشريف لأهله لا تستغيب فتستغاب وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله وتجنب الفحشاء لا تنطق به ما دمت في جد الكلام وهزله وإذا الصديق أساء عليك بجهلة فاصفح لأجل الله ليس لأجله كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله البحر تعلو فوقه بزبيده والدار مطمور بأسفل رمله واعجب لعصفور يزايم باشقا إلا لطيشته وخفة عقله إياك تجني سكرا من حنظل فالشيء يرجع بالمذاق لأصله في الجو مكتوب على صوف الهوى من يعمل المعروف يجزى بمثله والسلام عليكم. Allah sarki abin da yasa maybe ba a kabbara da yawa mafi yawancin mu nan ba mu ji me suka faɗa bane ko mu da muke kabbara muna zaune muna girgiza kai muna dan murmushi muna murmusawa saboda muna jin me suke faɗa ne gaskiya an ce mun karne fassara a nan gurin duk mai neman fassara sai ya bara na gora an jima akan wannan poetry da suka yi. That was the poetry in Arabic presented by Khadija Ibrahim Musa and Fatima Muhammad Nazif. A round of applause for them once more. It was fantastic hearing them do poetry in another language. Without loss of much time, inshallah, we are going to move straight to the next agenda in the line of activities, which I will be inviting the PTA chairman, inshallah, to make his brief remarks, inshallah. The PTA. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Distinguished members of the high table, permit me to stand on the existing protocols. A lot of people have spoken. The school board, the principal, students have also spoken in their own way by demonstrating how much they have learned. An ex-student spoke, and that alone gave me a lot of delight. It is when you do activities like this that you will encourage whoever that is coming from behind.
if you had displayed, let's say, a reasonable number of ex-students from this school before the end of this program, before the beginning of first term, in the next few days, you will have a lot of enrollment. Those that are planning to leave after JSS3 will have no choice than to stay. Those that are graduating today, that are leaving secondary school from SS3, they will have no option to go rather than to stay and be students of your NC program. There is nothing that is better than knowledge, and there is nothing that is better than education. Some people say if you feel education is expensive, try illiteracy. From the debate that was conducted here, though it was done in Hausa, I was kind of wondering how much has Hausa entered into science and technology. I felt like everything about technology is something that should be thrown into the air, thrown away into the ocean. But that is not it. The challenge is not in the disadvantage. The challenge is in the misuse of technology. We all that are seated here at one time or the other would have taken drugs, especially Panadol. But do we know that Panadol is a controlled drug in the foreign land, in overseas? You cannot buy more than 10 tablets in a day. But we all know that in Nigeria here, you can buy a whole carton of Panadol and take to your house. So the problem is not in the technology. The problem is not in the sciences. The problem is in the misuse of technology and sciences. If sciences were not as important as it is, I don't think any of us would have been so comfortable here today. I would have been using my ordinary voice to talk to you. But with the magnifier here, people in the town can listen to me here. So let's not discredit science and technology. We don't have a better option. It's a necessary evil. We must do with it. As a representative of the parents, I don't think there is anything much to say other than to appreciate, one, the students for giving their time to learn all the things they were taught in school, and to challenge them, as the chairman board of trustees said, getting to secondary school is just the beginning of acquiring knowledge. Kun san Hausa masu lambu idan sun je suna yin shuka ko abin da ake kira nursery, idan ya dan fito sai a je a cire, sai a je a yi dashe ko, to wannan makar ku kira shi dashe. Dan ka gama secondary school a zamanin yanzu ba amma fara dasa ka a neman ilimi ba. So challenge din ya zama akan mu iyaye, mu tabbatar cewa bayan wannan goyon bayan mun ba da wani goyon baya. Abinda zai ba ku mamaki shine wallahi makarantar gaba da secondary ya fi makarantar secondary araha. Ya fi makarantar secondary araha. Kar ka ga don kayan makaranta orientation ana maka sadaka kyauta. Duk inda ka je kai karatu na secondary bayan irin wayannan makarantu wanda wani ilimin ana baka shi fi sabilillahi ne, a shekara sai ka biya kudi wanda ba zai kasa 60,000 ba. Idan ka tura yaro ya je makaranta na gaba da secondary akalla zaka biya 50,000 bayan ciyar da shi da bashi gurin kwana. Akwai makarantu yanzu a kasan nan da kowane session in za a yi ba ana yin semester ɗaya ko biyu ba, to semester biyu nan zaka biya kudi da ba zai kasa miliyan 2 ba. Wannan makarantu ne na masu zaman kansu, ba makarantu na gwamnati ba. Amma makarantar gwamnati daga 50,000 ne sai 70,000, baya wuce wannan. So me zai sa ba za mu iya yin wannan ba? Ga wani garabasa ya saki zuwa da gwamnati za ta bayar. Duk wanda zai je makaranta gaba da secondary da zai yi karatu da zai zo ya zama malami nan gaba, gwamnati za ta bashi 50,000 kowane, 150 kowane shekara. In ka je jami'a kowane semester za a baka 75,000.
in ka je college of education kowane shekara za a baka 100,000, kowane semester za a baka 50,000. me zai sa ba za mu yi amfani da wayannan dama da muka samu mu ciyar da 'ya'yanmu gaba ba? malamai kun yi iya abun yi, saboda yanzu wallahi a zamani yanzu a baka riga ma a ce ka sa mata bula sai ka sha wahala. kun gane? ka ba ma mai wanki da guga rigar ka ce ya sa mata bula kawai sai ka ce ya sha wahala, saboda la'alla bulan ne ba kyau ko yadin da aka kawo ba ta kama bula. to duk da irin ɗabi'u da talbiya na yara da suke da shi, wasu mu mun sani irin yanayi na 'ya'yanmu, amma duk da haka sun samu ilimi a wannan makaranta, sun fito sun burge mu. to insha Allah in muka dage a wurin talbiya, muka dage a wurin goyon baya, wallahi za su ci gaba. ci gaban kuma sai ya ba mu mamaki. da ban son tashi ba saboda an yi magana nan, an ce yanzu makaranta ya koma hannun mata, PTA ya koma harin mata, sai na ce to gani shugaban PTA kuma namiji, ko za a nemi wata matar a bata ne, saboda abin ya bani kunya. amma kusan dalili, an samu ci gaba ne a rayuwa. ci gaban da aka samu, maza da mata a gida, miji da mata sun gane cewa taimakekeniya ne rayuwa, taimakekeniya ne abinda masu ilimi suke cewa complementary roles. ba mamaki yawancin mata da kuka gani anan majajen sun je fafutukan neman abin da za a ci gaba da karatu. da bara namijin ne ya zo, bana ya ce matar ta je ita ma ta je ta gani, saboda irin kwaba da yake yi a gida, yara su zama na gari, gara ta je ta gani a can ta zo ta taya shi kwaba. kun ga yayi amfani kenan ko? to alhamdulillahi, maza ba wai an ce ba ma yi bane, a'a muna yi. bana manta ko wani lokaci da aka tara fi sabilillahi, maza mun tara 40,000, mata sun tara 60,000. sai aka je gurin bayarwa, sai aka ce mata sun kawo 60,000. gaskiya a musu addu'a, matan nan suna kokari. na ce malam mazan ne suke kokari. 100,000 maza suka bayar, wai ya zace 100,000? na ce 40,000 da maza suka bayar, idan mata suka samu 60 a wurin mazajen su ne, so in ka hada ya zama 100,000 ko ya ne? to insha Allah za mu samu ci gaba. na gana nuna mun kamar lokaci na ya kare ko? to zan yi godiya ma masu makaranta, saboda ita atmosphere da aka samu aka yi karatun nan, har aka zo aka yi display, ba mu mamaki. su ne suka bayar, so muna musu godiya. Allah ya ba su wuyan ɗauka. shawara da zan ba su kawai shine, na fahimci yanzu yara suna da matsala na tarbiyya, kuma matsalar nan yana zuwa saboda ba abin yi ne. abin yi kuma ba na manta lokacin muna makaranta ana ba mu dama mu motsa jiki. dan Allah masu makaranta a nemi filaye, a ba ma yara dama su samu suna motsa jikinsu. ba za su samu dama su je suna kallon kwamfuta a gari ba, ba za su damu dama suna su shiga abokanan suna shaye-shaye ba. a ba su dama in sun yi makaranta sun gama sun motsa jiki, za su tafi gida a gaje, abinda za su nema shine dumame ko tuwo su ci su kwanta. amma in aka bar su bayan sun tashi a karatu, an ba su dama ne su je su yi wasa da wayar da kuke tsinewa, ko ba da za ka yi kama tsine mai waya ba, to in ba su yi motsa jiki ba za su je su yi wasa da waya. so a ba su dama su motsa jiki, kuma duk lokacin da aka motsa jiki kwakwalwa tana zuma kamar sabuwa ce, kamar riga ce da ta yi datti aka wanke. so motsa jiki yana taimakawa wajen samun tara ilimi ga yara masu tasowa. to ina ganin a ƙarshe baya wuce godiya. Allah ya saka ma malamai da albarka, ya saka ma masu makaranta da albarka, ya saka ma iyaye da albarka, ya saka ma yaranmu da sauran al'umma da suka zo da albarka. in an tashi tafiya, Allah ya sa kowa ya koma gida lafiya. ina da wani bukata guda daya, iyaye idan mun je gida mun zauna mun yi tunani, dan Allah mu yi tunanin wani dan fi sabilillahi da zamu turo ma makaranta. ana biyan PTA fee na sani, amma kawai kai ka ji abinda ka gani ta inda ya burge ka, ka turo wani kaso na fi sabilillahi a kawo ma makaranta a yi wani abu da shi. Allah ya taimake mu baki da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, a round of applause for the PTA chairman. A round of applause, please. Abashanu. Alhamdulillah, as I said, he is able to speak to all of us here. To those that are fully understanding English, they were able to understand him. And to some of us that are very good at Hausa, Muma Munji Maganan Demana, especially gurin appreciating the makaranta. Muna fata Allah ya sa mu dace.
And we are saying is that we are craving your indulgence. We are asking you to give us more of your time, as the students have 2 or 3 more things to offer for you. Now you will enjoy every bit of what the students are going to present. Sure. So we beseech your time and then attention so that these students can give us what they have, and in a very short time. English debate team, come and get your seat as we are going to begin, please. Now inside to make our presentation. The topic of the debate is card readers should continue to be used in the conduct of election in Nigeria. Wannan na'urar da ake tantance katin 'yan kasan nan suna musu ne akan cewa a ci gaba da amfani da shi a zaben Nigeria ko kuma kar a ci gaba da amfani da shi. And the first speaker is no any other person rather than Rukaiya Yunusa Aliyu, please. A round of applause. Mahatma Gandhi once said, and I quote that, "Be the change you want to see in the world." My audience, remember, the slow movement of a tiger isn't a mistake, rather the calculation of an accuracy. But before that, it is possible for my opponent to claim that any polling of units where people or political thoughts do not allow the presiding officer's to the smart card reader will get 0 votes. But before that, it is habitual to give honor, and to whom honor is given to, the honorable chairman, respected jury, casual timekeeper, my worthy member of the opposing team, dedicated teaching staff, cooperative parents, invited guests, distinguished listeners, ladies and gentlemen. I feel highly privileged to radiate on my views on the topic. The card reader should continue to be used in the conduct of election in Nigeria. But before I proceed, it is constantly to elucidate the main idea which makes the spinal column of the topic, which are card reader and election. According to Merriam-Webster Dictionary, card reader is an electronic device capable of decoding information contained in a credit or debit card magnetic strip or microchip. While on the other hand, election is a formal group decision-making process by which a population chooses an individual or multiple individuals. With reference to the definition of the key term I started, permit me to support the topic with my points that are concrete and genuine. First and foremost, maximization of democratic objectives. For better understanding and embrace of selection of leadership is in developing enduring institution and credible electoral processes. No doubt, the use of card reader has positively contributed to such development. Talking about petition in Nigeria, the use of card reader help in seeking public offices truly to serve the common public goods and not for self-aggrandizement, with disregard for human life by arming encouraged to kill people in order to win election. Mr. Chairman, sir, ladies and gentlemen, moving on to my next point, which is improvement of integrity in election. Card reader has been a tool for an electoral solution of our key challenges. The challenge of the credible voter registration. Critically examining the credible making of election results figure from recent election and more recent ones in Kogi and Bayelsa has shown reasonable and realistic reflection of voter turnout, which are credible and signified figures, and as such, the era of mudslides and landslide bogus elections are fast becoming a thing of past in the country. Mr. Chairman, sir, ladies and gentlemen, moving on to my next point, which is authentication of voter identity. Card reader in the history of Nigeria helps in making voter registration more robust and resistant, and therefore the record of progressive credible election results shouldn't go against credible voter authentication, which is no doubt the work of the card reader. Mr. Chairman, sir, ladies and gentlemen, we shouldn't forget that Nigeria has set trend to several less Indian African countries by adopting biometrics in the voter register. A recent research by INEC has proved that the use of card reader helped in verifying privacies, and the objective was achieved 100%. Mr. Chairman, sir, ladies and gentlemen, moving on to my next point, which is tremendous increase of transparency and credibility to accreditation process on election day. Card reader help in sending data of all accredited voters to INEC central server, thereby equipping the commission to be able to audit figures subsequently filled by the polling official at the polling units, and thereby being able to determine if fraudulent alterations were made. It helped in wholly and successfully achieve a public demonstration in 2019 general election. Mr. Chairman, sir, ladies and gentlemen, conclusively, card reader also minimizes the occurrence of electoral conflicts and violence, as the election we are seen to be transparent and credible due to the use of the card reader. For instance, the presidential candidate of APC, of PDP, in person of Goodluck Ebele Jonathan, congratulated the House of Presidential candidate of APC, in person of President Muhammadu Buhari, as
APC congratulated the House of Representatives of PDP as the winner of the election. The attitude has cut across state of federation, and candidates that lost do not challenge the outcome. Mr. Chairman, sir, invited guests, cooperative parents, if you really follow and understand my reason for supporting this topic, I assure you with this device, election will be seamless, free, fair, credible, and peaceful. At this juncture, I am proud to support. But before that, reserve your divergent regions. Wait for my luminous, radiant, imaginative, sparkling, a vibrating second speaker who will also collect my counterpart to the steam point. Thank you. A round of applause to her, please. That was the first speaker from the proposing side. They are saying yes, card reader should continue to be used in the conduct of election in Nigeria. We have a team in person of Fatima Muhammad Nazif. Before I go further, I would like to bring Mairava back on track. Mairava said that card reader malfunctioned during 2015 election because its officials failed to remove the protective lens. But Mairava forget that there were about 4 of the card readers deployed to ensure the election, but failed to read the biometric data of the president, his wife, and other people. With this, I see no reason why we should continue using card reader in our election. Besides pride, loyalty, discipline, hard work, and mind, confidence is the key to all locks. My special appreciation goes to the chairman of the occasion, panel of adjudicators, humble moderator, accurate timekeeper, my co-debaters, distinguished guests, and of course, we were all divided into ladies and gentlemen. Happy to stand before you. I am by name Fatima Muhammad Nazif, the lead speaker for the team opposition. My first supporter in person of Hajara Zakari Dangana, and my second supporter, Rashida Abdullahi Yusuf, on the motion which states that the card reader should continue to be used in the conduct of election in Nigeria, which I say no. We came here with 10 factual points which will back up our arguments. 1. Ineffective function of the device during test run in Nigeria. 2. Inadequate training given to the ad hoc and INEC staff. 3. Issue of breakdown of the device during election. 4. Challenge of PBC authentication. 5. Technological difficulties. 6. Poor electricity supply. 7. More powerful virus. 8. It is expensive to handle. 9. Effect of the smart card reader. 10. Cost of operation, which I, the lead speaker, will do justice to the first 4 points. My first supporter and my second supporter will conclude with the remaining points. But before I proceed, I would like to define the key terms of this topic, which are card reader and election. According to the Oxford Advanced Learners Dictionary, card reader is defined as a portable electronic voting authentication device configured to read only the permanent voter cards, while election serves as a phenomenon of choosing a person or a group of people in a position. With these two definitions, now I am going directly into my point. First and foremost, ineffective function of the device during test run in Nigeria. It has been argued that INEC should step aside the use of card readers since 2015 presidential, National Assembly, governorship, and State House of Assembly elections. This argument has since then made sense, since INEC has not tried in the previous elections like those conducted in Osun and Anambra State prior to 2015 to address the issue of the proper function of card readers. INEC conducted a test run for the device on March 7, 2015 in 12 states, and still some of the card readers could not function properly. To cut the story short, Mr. Chairman, the test run did not make any impact since the problem identified during the test run was not corrected, and therefore the yearning of Nigerians was not met by the impromptu or fire brigade test run approach of INEC, which added no value as the device failed to deliver effectively and efficiently in a large number of polling units, especially in the presidential and National Assembly elections. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, moving on to my next point. Inadequate training given to the ad hoc and INEC staff. The training given to the ad hoc and staff of INEC was inadequate, as most of the presiding officers and assistant presiding officers were not effectively trained on the proper use of the card readers, and as a matter of fact, contributed to the problem of the device. In fact, there were imperfect practical demonstrations of how the card reader would properly be effective. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, can you imagine that in some cases 1 to 2 card readers were provided for a class of 50 trainees? Please tell me, how can such a large number of trainees with limited availability of the device have the proper
knowledge of operating the device. Please tell me, Mr. Chairman, ladies and gentlemen, in some cases, the protective film of some of the devices were not removed thereby, leading to the impossibility of the device to detect thumbprints. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, moving on to my next point, issue of breakdown of the device during election. Some of the card readers didn't function on the election day in previous elections, in spite of the fact that INEC provided backup in case of any card reader breakdown, but the backup did not function as well. Such card readers could not function due to blank screen, non-activation of the subscriber identification model, which is SIM card in the device, and low battery. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, according to the research of Vanguard in 2015, the failure of the card readers were attributed to INEC engineers who could not decode the inbuilt security installation in the card reader. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, moving on to my next point as well as the last point. Some card readers in the previous elections were confronted with the challenge of PVC authentication and biometric data verification of the voters in the polling unit. A number of PVC issued to voters by INEC could not be authenticated, thereby disenfranchising some eligible voters, and as a result, millions of frustrated voters had to go home disenfranchised. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, finally, it is quite unfair that the rule of this game will change in the middle of the competition as the result of inefficiency of the machine. And at this juncture, I raised my case. Thank you. That was the President as the first speaker, the opposition team. I will not waste much time. I will talk at the end of the debate and I will tell you something. I'll be inviting the second speaker from the proposing side, that is the proposition side, in person of Ahmad Ibrahim Adam. He who cannot put his thoughts on ice shall not enter into a dispute of it. Ladies and gentlemen, you can believe with me that most of the things brought by technology enhance advancement and cheap or do away with problems. To my point proper, firstly, Nigeria as a democratic nation in Africa uses conventional paper ballot election system for more than 2 decades. Incurrently with proof shows that this conventional election system has lost popularity among the people and it has drawbacks which call for replacement. The introduction of biometric electronic voting system, its algorithm operation shows the number of registered voters in a particular polling unit and the number of voters that cast the votes electronically, and proof shows that the card reader system has gained popularity among the people. Secondly, by drawing back a little bit during 2015 and 2016 presidential and gubernatorial general election, the implementation of the card reader clarified between the just 2 concluded consecutive elections with the past ones in terms of malpractice, free and fair, peaceful and exception. And our appreciation goes to the former Independent National Electoral Commission Chairman Atahiru Jiga for the implementation of the card reader. Thirdly, the use of the card reader serves as the easiest way of verifying and identification of voters more faster than the manual form of verification we are using, because by considering time factor as vital as time is to us, the use of card reader makes us save our time usefully. And again, card reader makes it very easy for the INEC to count and audit results from different polling units. Card reader keeps a tally of all card reads, comprising the details of all the voters verified, and transmit the collected information to the central server via GSM data. Coalition officers will also be able to use the information transmitted by the card reader to audit the polling unit result and determine whether accreditation figures have been altered. Lastly, the card reader enables a voter to vote once without repetition. The INEC staff operating the card reader will scan the PVC of each voter to verify its authenticity before allowing the voter to get accredited. Before the innovations of card reader into the electoral system, the use of one person can vote as much as possible, which is constitutionally wrong. In my ending remarks, or in summary, our elections will be free and fair if card readers should continue to take part in the conduct of elections in all kinds. However, card readers are exciting and above all, fun. In my ending remarks, I would like or even hope that my opponents
audience as well as the judges are 100% sure or convinced with the points delivered. Thank you. Please, a round of applause to Ayujo. He's the only candidate in this program that serves in 2 capacities. Not only that, but he speaks or he spoke Hausa fluently here, and now he also spoke English. Speak up opposition side, I have the honor of inviting Hajara Zakari Dangana. Clap for him. Whoever plant a seed without the application of water, it can never germinate. So as to students who are lazy, they are always planning to fail, standing on the existing protocol. I still remain by name Hajara Zakari Dangana, the first supporter for the team opposition. As an introduction given by my lead speaker, that I will continue for where she stopped. Now, I have the power and the opportunity to go directly into my point. First and foremost, they can't read a little technological difficulties. This is said in the sense that it is difficult to know who can access a given object to revoke all access right of an object. A number of capability-based computer systems were developed that have not proven to be commercially successful. Not every system is perfect, which holds true for access control system. There is an initial cost outlay associated with upgrading to a new access control system. The card reader is a network dependence by which many critics fear that if the network goes down the security system, it will tend to fail to connect other relevant information. Also, the card reader lacks reviews technology at the constant risk of technical interface and reliance on Bluetooth connectivity, which drops at any time. The card reader is more difficult to handle than a backup. Apart from the malfunctioning of smart card reader, which leads to manual voting, the ability of technological device to authenticate the number of electorate. Mr. Chairman, sir, ladies and gentlemen, it was said on 4th March 2019, it has been discovered that several states like Ondo State have experienced certain difficulties and delays with the use of smart card reader, which they use for accreditation and voting. Also, the card reader was reviewed and the contact was chosen to be deployed for the national ID cards because of its durability and slow motion. Moreover, there is poor electricity supply. This simply means that the card reader requires power to be able to connect to communicate access information to the wireless log and to the controller. And also, the controller itself requires power to be able to connect the device. Poor electricity supply leads to power theft, which is one of the most prevalent issues. Not only cause economic losses, irregular or inadequate supply of electricity, but also lead to poor network system. A brown failure may occur when readers are powered by a physical access control panel, power supply, low voltage cut-off protection. Distinguished gentlemen and ladies, my opponent, you should understand that today in Nigeria, the issue of poor electricity supply is perhaps the greatest infrastructural problem confronting to the university's libraries. Also, poor electricity supply leads to electricity theft, which is responsible for economic problem for the electric utility due to revenue loss caused by electricity consumers. Also, poor electricity supply also depreciates the financial sustainability of power sectors and hinders new investment in the sector. Moreover, there is poor Moreover, it's true a scam. And if anyone, my opponent, if anyone asks you to resign your device, don't do it because it is given an illegal information from the card reader, and it is a type of scam called scheme. However, the card reader is very expensive to handle. Card reader components are so expensive due to a mixture of supply chain problems, increased demand, lack of availability, and changes in social landscape. The card reader can easily slow you down. The thing that makes the chip cards more secure can also slow chip transaction down in order to generate a unique code for the transaction. Also, the card reader generally requires an added piece of software known as middleware, which makes it very expensive to handle. The card reader also requires change of battery, which makes it very expensive to handle. Lastly, it is a more powerful virus. Card reader associated with infected vectors, which can reproduce themselves through PVCs. A lot of people fail to scam them for viruses and other malware. Many viruses explode and manipulate security bugs, which are security defects on the system. They can't read their malfunction and causes delay in the accreditation process, causing system failure, corrupting data, and stealing many information. This can lead to election malpractice in different polling units. In conclusion, finally, Mr. Chairman, sir, ladies and gentlemen, the doubting Thomases,
My opponent, distinguished gentlemen and ladies, I hope you are all fully convinced but not confused from the foregoing topic that the card reader should not continue to be used in the conduct of elections in Nigeria. At this juncture, I am proud to stand against the motion. Thank you. Please, a round of applause for Oturukaya Hajara Zakari Dangana for that wonderful presentation. Many of us are distracted with the distribution of food and other things. The major concern is the program, and inshallah everybody is at least going to get something to put into his mouth. I agree, inshallah, akwai muhimman abun a gama debate din wanda inshallah you will never regret. Kar mu manta iyaye, I promise you at least 4 languages ko. Har yanzu we are still revolving around 3. Min yi Hausa, min yi Turanci, min yi Larabci. Har yanzu za su ce wanne ne cikon hudun ko? From the proposition side that are saying yes to the topic in person of Asia Abdul Salam Ahmad. The body of leopard is beautiful but not the heart. All protocols are duly observed. First and foremost, the use of card reader enforces level of transparency and credibility into Nigeria electoral process. My dear counterpart, here are not the first to oppose this. Many politicians in a particular vehementally and tenaciously oppose it. They feel that the country has not developed to a level where such technology could be employed for election. I'm confident in the efficiency of modern technology in achieving quick results. In addendum to its vision to transform the country's electoral process from its archaic norms characterized by ballot box, snatching and multiplicity by ballot on print, it is easy to biometrically authenticate the person who presents a PVC or polling unit. And ensure that youth categories with the points raised by my first and speakers. I hope we are able to convince you that card reader should continue to be used in a conduct of general election in Nigeria. I raise my case. Thank you. Team, I will be inviting Rashida Abdullahi Yusuf. Please. No matter how beautiful or handsome you are, remember that gorillas and bamboos attract tourists. Standing on the existing protocols, first and foremost, the effect of the smart card reader on electoral malpractices in Nigeria. The introduction of the smart card reader did not significantly reduce electoral malpractices during 2016 gubernatorial election in Ondo State. The challenges and limitation of smart card reader in the conduct of 2015 and 2016 election and mechanisms that can be used to put to check the challenges affecting the smart card readers. The study also, however, the card reader did not contribute in the spot electoral irregularities in some states, like Ondo State and others. The study also found out that the several challenges like low battery life, fully trained INEC as well as malfunctioning of the card affected the smart card readers. Many people also recommend that the card reader should be re-engineered so that it can be easily be operated by the INEC staff. But why fail for that? So tell me, how can it continue to be used in the conduct of elections in Nigeria? I think no way. The smart card readers has the positive impact as well as negative impact. But the negative impact is higher than the positive one. Furthermore, cost of operation. Cost of operation are the expenses which are related to the operation of a device company or piece of equipment or facilities. They are the expenses which are related, they are the cost of resources used by an organization just to operate the expenses. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I hope with the foregoing topic, the card reader should not continue to be used in the conduct of election. Thank you, audience, for granting me at this juncture. I raise my case. Thank you. A round of applause for our debaters. I said a round of applause for our debaters. You know, some of you will not be aware of what is going on, but this topic that they have just debated on, I can fully remember that is a topic that is gotten out of NECO. NECO that they wrote this year, right? Yeah, Mr. Jerry yana ce da yawan mu bara mu san me suke magana ba, amma wannan maudu'i da suke tattaunawa a jarabawan fita na NECO bana ɗaya daga cikin tambayar da aka tambaye su kenan. Good day to you all, and welcome to Ladi News. Coming to you live from Islamic Orientation Studio in Ladi.
Federal government uncertain on school reopening. The price of commodity continued to hike in Barkin Ladi Central Market. Today, Islamic Orientation Secondary School held its annual graduation walima. That was the headlines. Now, the news in detail with me, Abbas Adam Ismail. As the industrial action embarked on by the Academic Staff Union of University ASU, since February 14, clock over 210 days, the federal government yesterday revealed that there's some action which will lead to the public university getting reopening has not been agreed upon by the two parties. The Minister of Education, Malam Adamu, disclosed this when he featured on Channels TV last night. He said one of the bones of contention was the issue of the proposed payment platform, which is yet to be approved. He, however, noted that the decision to approve is left with President Muhammadu Buhari once the technical committee on the payment platform conclude their report. He noted that the increment in salary of university lecturer and other tertiary institutions like polytechnics and colleges of education will not commence immediately. According to him, it will commence in January next year, 2023. He added that the federal government has tried its best in ensuring that does not last longer than this. While noting that the government had made an offer to the varsity teachers, he said, the agreement we reached or the position that I offered of government that I offered to is someone government can pay if they say they will agree. On their own part, National Association of Nigerian Students (NANS) pleaded with the President Muhammadu Buhari to do all the necessary action for the teacher to resume work. This was disclosed by President of NANS, Comrade Usman Barambu, yesterday in Capital Territory, Abuja. The President of NANS added that the future of youth is at stake as many of them are at home without getting necessary knowledge compared with others. In another news, the price of stuff and other commodities continue to rampantly increase in Barkin Ladi Central Market. This was disclosed by some students who went to the market yesterday to purchase beverages in the market. The student added that the all price of food stuff like rice, foreign and local, beans, maize, and even potato, which is farmed in the place. However, the vendors attributed the increase in price of potatoes to the disaster that affected it from the farm. The farmers added that the price of the fertilizer is high, and they also contribute to the increase of the price of the commodity in the market. On their part, the residents of Barkin Ladi expressed their anger on the rise of prices. They said they can no longer buy foodstuff at the quantity they usually buy. Finally, the residents called on the government to look into the issue and make necessary action regarding the continuous increase of the price in the local government. On another development, today, they say 2021/2022 of Islamic Orientation Secondary School held the annual walima graduation. This is lying with the culture of the school to bid farewell to the final year student of the school. In this walima, there are about 90 students across the two classes of SS3 and JSS3 respectively. In order to show their appreciation and happiness, the graduate dresses in full gown dresses. On their own part, the parents of the graduate expressed their gratitude to Almighty that allowed them to witness the day of children and graduating. They thanked the staff and management of the school for training and discipline they are put into their children. They also promised to continue to cooperate with the school to achieve the development plans. The principal urged the graduates to continue doing other right things whenever they found themselves. The principal added that the school recorded success in just concluded WAEC and NECO examination with about 98% of students getting 5 credits, including math and English. Finally,
The students promised to be good ambassadors of Islam and Islamic Orientation Secondary School. This was disclosed by the outgoing head boy, Abdurrahman Abdusalam Ahmad, during his speech in the graduation ceremony. That was the end of the news. I will link you with Adam Yusuf Abdullahi with the translation of the news in Hausa. Thank you and have a nice day. Salamu alaikum jama'a, barkanmu da sake da saduwa a cikin shirinmu mai farin jini na sashen Hausa na labaran barikin ladi da kewaye. Da farko dai ga kanun labaranmu kamar haka. Za ku ji cewa farashin kayan masarufi ya hauhawa a kasuwan barikin ladi. An fara zaman shugabannin jami'o'in Najeriya da ministan ilimi Malam Adamu a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja. Daga ƙarshe za mu kawo muku rahoton waliman kammala makarantar ɗaliban Islamic Orientation Secondary School Barikin Ladi kenan. Kanun labaran kenan, yanzu kuma ga cikakken labaran tare da ni Adam Yusuf Abdullahi. A jiya Asabar ne aka samu hauhawan farashin kayan masarufi a babban kasuwan garin Barikin Ladi, kama daga farashin shinkafar tuwo ta dafa kai har ma da dankali wanda ake nomansa a yankin. 'Yan kasuwan sun alakanta hauhawan farashin dankalin ne sakamakon tsautsayin da manoma dankalin suka fuskanta a damunan bana. Wato dankalin sun samu ciwo ne tun daga gonaki. Mafiya yawan magidanta mazauna garin Barikin Ladi suna koka halin da aka shiga na tsadan abincin. A wani labaran kuma an fara zama tsakanin shugabannin jami'o'in Najeriya wato ASU da ministan ilimi Malam Adamu a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja. A yau ne aka cika kwana 210 da ɗaliban jami'o'in Najeriya ke zaman gida sakamakon yajin aikin da malamansu suka shiga. Ministan ilimi Malam Adamu a ranar Talata da ya gabata ya bayyana cewa ya kasance cikin bakin ciki da takaici kan rikicin yajin aikin malaman jami'o'in da ya ƙi cinyewa. A can ofishin NUC da ke babban birnin tarayyar Abuja yayin zaman su. A cewarsa, ashe ya daɗe yana yaudarar kansa cewa zai iya kawo ƙarshen matsalar yajin aikin ɓangaren ilimin a ƙasar. Ministan ya ƙara da cewa tsawon makonni 2 da suka gabata ya shiga cikin baƙin takaici da baƙin ciki. Ya kasance yana rudin kansa cewa idan aka yi ikhlasi da gaskiya za a iya kawo ƙarshen yajin aiki a ɓangaren ilimin. A nasu ɓangaren kuma ƙungiyar ɗalibai ta NANS ta mika kokenta ga shugaban ƙasa Manjo Janar Muhammadu Buhari mai ritaya da ya yi haƙuri ya kawo ƙarshen yajin aikin malaman jami'o'in. Ɗaliban sun roƙi shugaba Muhammadu Buhari da ya daidaita da lakcarorin Najeriya domin ba su daman komawa makarantunsu domin ci gaba da karatu. Wannan batun ya fito ne daga shugaban kungiyar NANS wato Comrade Usman Barambu a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, a yayin zantawa da manema labarai. A nan gida Barikin Ladi kuma muka kawo kuma a yau ne ake bikin walimar kammala sakandiri na Islamic Orientation Secondary School na wannan shekara. Ga wakilanmu da rahoto daga filin walimar. Malama Ummu Salma gare ki. Islamic Orientation Secondary School Ladi. Walima wadi walima. Sabta kuka ga da yau yana cikin zange. Ta yi kyau a basu. A kama zama conclusion nan tare zami. Tun da ba a ce ba cire min ɗayan mai ɗin. Ta ɓaka jin duka suna ji. Sake magana ne? Eh da amsa. Haram cire min mai bata. Kuka ga da yau ne hutu ne mai ɗan zance ga tega yauti ne. Cire min ɗaya rana. Kamar kuma dole ba a shirya ba. Tsaya da tasan murya na da kai. Wannan karamin wannan kafi ni daɗewa na Allah ka tsaya. Ban mi wannan ɗin. Ke wannan ba kan ta za ta ce ba ta wannan
cire ɗaya samu ƙarshen tare. Malam yayi? Yanzu malam ko da a cire wannan sai Usain ya je gefe tana linkin lashi ta cire ta misali sai ba mu Usain wannan malam a cire lobalin din malam sai ba mu Usain wannan ya tafi da shi sai idan ta gama sai ta kawo mana shi sai amma da shi ta kawo yayi wallahi Dari kasar da zai ce? Ana rahoton namu kenan da harshen Hausa da harshen Fulatanci yanzu ga cikakken rahoton nan da harshen Hausa. Daga filin bikin walimar kammala karatun ɗaliban makarantar tarbiyya ta Islama da ke garin Barikin Ladi, wato Islamic Orientation Secondary School. Hakika walima ya yi walima a yayin da ɗalibai masu kammala ajin ƙarshe na sakandare suke sanye da rigunan su mai nuna alamun cewa sun kammala makarantar wato gawu. A gefe guda kuwa iyaye ne suna nuna son barka da farin ciki game da kammala karatun 'ya'yansu. Wani abun ban sha'awa da ya bambanta walimar makarantar da wasu makarantu shine yadda ɗalibai suke amfani da harshe kala-kala akalla kala 4 wajen isar da sakonni cikin wasannin kwaikwayo wato drama da kuma muhawara wato debate da dai sauran shirye-shirye da wannan walima ya kunsa. Ɗaliban sun yi amfani da harshen Hausa tamkar a Kano, Larabci kamar kana Saudiya da kuma harshen Turanci kai har da ma harshen Fulatanci. Kuma cikin kowane harshe da suka yi amfani da shi an samu gwanin cewa kaji Turanci tamkar sarauniyar Ingila. A yayin da nake tattaunawa da ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta wanda ya nemi da ɓoye sunansa game da ci gaba da makarantar ta samu wajen yaye ɗalibai masu jajircewa wajen karatu da kuma samun ingantacciyar tarbiyya, ya sanar da ni cewa ci gaban yana da nasaba ne da samun ƙwararrun malamai masu koyarwa da kuma jajircewar malaman wajen koyar da ɗaliban abin da ya dace. Kuma ci gaban ba a raba shi da samun ingantattun ababen koyarwa kamar su laboratory wato wajen koyar da ilimin kimiyya da fasaha a aikace wato science and technology da kuma ɗakin karatu wato library da kuma ɗakin koyar da ilimin na'ura mai kwakwalwa wato computer laboratory. Sannan ya kara da cewa a wannan shekarar makarantar ta samu nasara a jarrabawan karshe wanda ɗaliban ta suka rubuta wato WAEC inda ɗaliban kashi 98 cikin 100 suka samu credit akalla guda 5 ciki har da lissafi da kuma harshen turanci wato mathematics and English. Sai dai fagen kalubale malamin ya sanar da ni cewa mafi girman kalubalen da makarantar ke fuskanta shine wajen biyan kudin makaranta, inda ya kara da cewa iyaye ba sa son biyan kudin makarantar 'ya'yansu a kan lokaci har sai an kore su gida kafin su biya kudin, wanda hakan yana jawo ci gaba ga ɗalibin da kuma makarantar baki daya. Ƙarshen rahoton namu kenan a yau, a madadin malama Bilkisu Abdullahi Hassan da ta hada ni Usaini Shehu Isa nake cewa mu huta lafiya, ma'assalam. Adam Yusuf Abdullahi gare ka. Rahoton muka kawo ƙarshen labaran na wannan lokacin a madadin shugaban labaran malama Bilkisu Abdullahi Hassan, sai wanda ya tace labaran malam Yahuza Shehu Isa, sai wanda suka taimaka malam Suleiman Dauda Suleiman, ni Adam Yusuf Abdullahi nake cewa mu huta lafiya. Too professional. Ladies and gentlemen, just in case you don't know what is happening around, we have just listened to the news, both international, locally, and whatever that you will call it. This is very good. All I was saying in my mind was wow, wow, wow. It's really wow, Abi. Yes, as I promised you that inshallah at least we are going to present at least 4 languages. Yes, of staff where the case may be. So ladies and gentlemen, at this juncture we are going to present gifts and awards to students who have proven themselves over the course of the academic session. I'm talking about the 2021-2022 academic session. Yes, thank you very much, Mr. Jerry. We taught in this school. There are teachers that are teaching Arabic, there are teachers that are teaching Hausa language, and there are teachers that are teaching English language. All the languages except for Fulatanci, which very soon inshallah za a ɗauke na fara koyarwa, amma sauran muna da su duka.
No, let her use this. Let her use this. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اسمي فاطمة موسى محمد من مدرسة التوجيه الإسلامية ملاكية بارك اللادي ولاية بلاتو. وقفت أمامكم وقفت أمامكم أيها المستمعون الكرام لينقي إليكم مقالة عن تربية الشباب. من الملاحظ أن المدارس والجامعات قد سقطت في تربية الشباب على سلوك الخلقي الذي يرتداه المجتمع، وليست المدرسة وحدها هي المسؤولة عن هذا السقوط، فالمجتمع والأسرة وكذلك وسائل الإعلام كإذاعة وتلفزيون وصحافة، وكل مدرسة هي العادات التي أوجدها المجتمع لتعليم أبنائه. فإذا قامت المدرسة بضربها المكان في هذا المجال أمكن التقلب على معظم العيوب التي تعاني بها شبابنا اليوم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله. We have the best in English language in their last examination, best in mathematics, and then the overall best student, inshallah. So these are the three categories which Al-Haji here is going to help us in presenting to the junior students. And just before we kick off, if you are a student who will get an award today, this reminds me of watching people getting their medals in Olympic competition. Naam. When you get this into your house, you smile and tell yourself, yes, I have done it. Sure. So for the gentlemen and now the best in the language of English. Best in English language, wanda ya fi iya harshen turanci a JS3 last jarabawan da aka jama'a mun shirya mu ganta mu gan shi kai. Inshallah, I have the honor of inviting Fatima Nuruddin Abdul Qadir. Fatima Nuruddin Abdul Qadir. Fatima based in English language. Fatima Nuruddin Abdul Qadir, popularly known as Jinjira. Where is she? Bata nan ba? In mathematics this year, wanda ta fi iya lissafi ga malam oke na ga malam ya tashi. Da dakta da mai English ta zo da sai na ce dakta ya mata ko da paragraph 150 ne na turanci. To amma ga malam ma ya tashi. To I will have the honor of inviting Zainab Ibrahim Abdullahi as the best in mathematics. A round of applause to her, please. Atafa mata. Best in mathematics. Ita a zo a taya ta murna mana. Hajiya a zo a taya ta farin ciki a gaban yawa Alhaji za a sa mata wuya ne kamar yadda ake na bol. Aha. Na'am. Wannan farashin da ya nuna cewa tana kokari an sa mata. Dan ba na bol bane, ba wai ta iya bol bane, ta iya lissafi ne. Na iya lissafi ne, ga iyaye suna ta farin ciki. This one is the overall best student kenan. That's in general subject. She's named, we are going to invite her. Rashida Abdullah Yusuf. She's the first. Right, as we call her name earlier on, Fatima Nuruddin, inshallah, she's going to be awarded. Fatima, Rashida Abdullah Yusuf, yes. She's the first position in the class. She's the overall leader. Thank you very much. Important award in that class. Now this is the most important award under this category. That is the overall best student. That means she has beat every competition in the junior secondary arm. She is the overall best student, having cumulated the results from first term, second term, and third term, and every subject she happens to be the best. Not only getting the highest total, but also the first position of that class in the last examination. Ladies and gentlemen, may I invite the overall best student in JSS class. It is none other than Rashida Abdullah Yusuf. A round of applause for best graduating student of the junior class da Allah. Ita ce kwaruwansa da ta gama kenan. Ta baje sauran subject din, kar ku dauka ha ga iyaye ana ta dariya ana ta zuwa, Allah ya saka da alheri. Sai da har yanzu ban ga wani wanda ya ce ga 100 a sha mai wa malamai makaranta ba. Ganin kokarin da malamai suke, ba wanda ya ce man motar mu ya kare a zo saka da alheri. Za a dauka ko Mansile ayya, Mansile mandi ya ke dauka ta. If you know you are going to take your session, we would like to welcome Alhaji
Bashir Ganandaji. A round of applause to him, please. Inshallah, is going to assist us in presenting the award to the deserving students. That is the best art student. Yes, Mr. Jerry. Yes, sir. In the art, we have the overall best student, the first position of the class, and the person with the grand total in that particular class. And I have the honor of calling and inviting Fatima Muhammad Nazif. A round of applause to her. She's the best student in humanities. Thank you very much. To those that doesn't know, recently our father, dear father, passed away. However, she did not back out. She still back Sakar al-Khairi. And now moving further to the best science student. That means the student that has distinguished themselves, the student that has distinguished his or herself in the course of studying science. The sciences. Gefen su ba namu ba. Wancan ne gefen mu. Wancan gefen mu yanzu kuma gefen su. Best student in the science, the person with the highest score in the sciences. I have the privilege and honor of inviting the head boy of Islam, or the outgoing head boy, Abdurrahman Abdusalam Ahmad. A round of applause for him, please. Abdurrahman Abdusalam is Abdurrahman Abdusalam Ahmad as the best science student. Ana same awiya. Wannan ga hajiya sai buɗe haƙora take yi, irin kanina ana same medal. Abin kanina nawa ne. Baba Allah ya saka da alheri. Thank you very much, Suleiman. The student that has accumulated the highest score over the course of the academic session. That is the overall best student. Yeah, the student with the highest total in between the two in their last examination, please. In their last examination, the student with the highest total, the best student of this year's SS3 2021-2022 academic session, I have the honor of inviting Fatima Muhammad Nazif as the overall best student. Muhammad Nazif, the overall best student. Overall best student. She has won herself 2 medals today. Not only on merits, but other features and characteristics that they follow. Thank you very much, Fatima Muhammad Nazif. And now we have a special award, a special medal to a special student. We have the award of Student of the Year. To those that are fond of watching film, there was a film called Student of the Year in India and other American movies. This student, not only in academics, but where ana gefen karatu wa yake cin number 1 bane, the staff look into other sensitive sites, look into other features or qualities of humans that we have in school in order to present this award. Even yesterday night, we have the final discussion on who is going to be the Student of the Year of Islamic Orientation Secondary School, say 2021-2022. And that person, I have the honor of inviting. I have the honor of inviting Abbas Adam Ismail. Abbas Adam Ismail. Abbas Adam Ismail. Of the Student of the Year. Abbas Adam Ismail. Based on some of the features he has been exhibiting in the school, nutsuwan shi, daukan command, ba wani abun nan. These ones we are going to give next. Yes. So dika they are all the same. Thank you very much. Ga iyaye suna zuwa. Allah ya saka da alheri. Da Allah man Suleiman daidai gurin dauka an sunkuye na ana dauka mana mai kyau ko dan WhatsApp status. Award din ni ma kaina ban san wane ne ba, ban san su aka ba wa award din ba. That's why I will hand over everything to Mr. Jerry. Will be doing together as they are holding the names of the bearers, inshallah. It's by one of our philanthropists here in Bariki Ladi, Alhaji Bashir Liman, popularly known as Limbash Agro Services. Alhaji Bashir Liman will present. A round of applause for her. They said because of the activity she has been going through, taking them through physics throughout their stay in SS3, as well as please let the photo sessions go as fast as possible. And to the Award of Mary, this is presented
by your students based on your work and dedication you have given to them. And recipients, may I welcome Malam Umar Yusuf Mohammed. A round of applause for him. Umar Yusuf Mohammed, Malam Umar Yusuf, Malam Memas. Idan yana kusa zai zo, baya nan. So inshallah we are going to keep it for him. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. You might take your seat. Thank you. That is all, sir.